A very good morning once again. I am Afrit. I am thrilled to be your MC for today's webinar. On behalf of IR Nata JEPR Coaching Center, I extend a very warm welcome to the parents, students, the chief guests, and those who are all present here. The importance of architecture in our life, it's not just about buildings, it's about shaping the spaces we inhabit, creating works of art that stands the test of time, and pushing the boundaries of innovation and design. Without a further ado, I call Mr. Ahmad Sabat, founder and CEO of IR, to deliver the welcome address. So, hi, dear students and respected parents. Good morning. So, myself, Ahmad Sabat, founder and CEO of IR. Architecture, அப்படிங்கிற ஒரு 5-year professional course. அதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக you all been here. So, welcome to the session conducting by IR. So, இந்த program, ஒரு 1.5 hours of இந்த program, நீங்க attend பண்ணும்போது, you came to know about the course called architecture. நிறைய பேர் ஆர்கிடெக்சர் தான் உங்க கெரியர்னு முடிவு பண்ணி நீங்க வந்திருக்கீங்க. நிறைய பேர் ஆர்கிடெக்சர்னா என்னன்னே தெரியாது, ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கலாம்னு வந்திருக்கீங்க. நான் ஏதோ ஒரு கோர்ஸ் 12th முடிச்சு படிக்கணும், எய்தர் ஆர்கிடெக்சர் எனக்கு ஆப்டா இருக்குமா இல்லையா நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம்னு வந்திருக்கலாம். டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நம்மளோட ப்ராப்ளமே என்னன்னா அவேர்னஸ் இல்லாததான் நம்மளோட பிரச்சனையே இருக்கு. ஸோ எங்க போறதா இருந்தாலும் இன்னைக்கு வந்து ப்ராப்பரான ஒரு மென்டார்ஷிப் மூலியமா போனா we can able to reach the right destination. ரைட் பீப்புள்ஸ் ரைட் பிளேஸ்ல இருந்தா டெஃபினெட்லி we can able to reach the right destination. ஸோ நீங்க ரைட் டைம்ல ரைட் பீப்புள்ஸோட இருக்கீங்க, டெஃபினெட்லி யூ ஆல் ரீச் தி ரைட் டெஸ்டினேஷன். நல்ல ஒரு மென்டார்ஷிப் இருக்கணும், அதாவது அந்த ஃபீல்ட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாமே லைஃப்ல நம்ம டெய்லி லைஃப்ல கத்துக்கிட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது கஷ்டம். ஸோ ஆல்ரெடி மென்டார்ஷிப்பா நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிற ஆர்கிடெக்ட்ஸ் ஆகட்டும், இல்ல நாட்டா ஜேஇ பேப்பர்ல இருக்கிற எக்ஸ்பர்ட்ஸ் ஆகட்டும், அவங்க கிட்ட தெரிஞ்சு அதோட வே நீங்க ஸ்மூத்தா கைப்பிடிச்சு கொண்டு போயிட்டோம் அப்படின்னா இட் கோயிங் டு பி வெரி யூஸ்ஃபுல் ஒன். ஸோ இன்னைக்கு ஒரு 89 to 100 students and parents are attending the webinar. So already successfully ஒரு 450 plus students are pursuing in IR for the 2025 and 2026 2024 படிச்சிட்டு இருக்காங்க. பட் அதுக்கு நடுவுல we creating an awareness எதுக்காகனா, see, many colleges, we have been traveled throughout India to all the colleges. So பார்க்கும்போது டாப் மோஸ்ட் இந்த NITs and IITsல பாத்தீங்கன்னா சவுத்ல இருந்து பீப்புள்ஸ் ரொம்ப கம்மியா இருக்காங்க. we are much talent than anyone, but the only problem is நமக்கான ரைட் அவேர்னஸ் ரைட் டைம்ல கிடைக்கல அப்படிங்கிறது தான். ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம்ல ஆர்கிடெக்சரோட ஃபியூச்சர் எப்படி இருக்கு, ஸ்கோப் எப்படி இருக்கு, ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி ஒன் ஆஃப் த டாப் மோஸ்ட் ஆர்கிடெக்ட் அண்ட் த ஆப்ரேஷனல் ஹெட் ஆஃப் டாசா ஆர்கிடெக்ட் ரீவ்ஸ் ஆர் வந்து அந்த 5 வருஷத்தோட ஸ்டடீஸ், ஆஃப்டர் த ஸ்டடீஸ் உங்களோட இண்டஸ்ட்ரி ஆர்கிடெக்சர்ல எப்படி இருக்கு, இன்னும் 5 வருஷத்துக்கு அப்படி எப்படி எவ்வளவு growth ஆகும், முன்னாடி எப்படி இருந்துச்சு, இப்போ எவ்வளவு growthல இருக்கு அப்படிங்கிற எல்லா டீடைல்ஸுமே சொல்ல போறாங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம ஐஆர் சைட்ல இருந்து மைசெல்ஃப் நாட்டா ஜேஇ பேப்பர் டு எக்ஸாமினேஷனோட இம்பார்ட்டன்ஸ், அதோட கட் ஆஃப் கால்குலேஷன் கவுன்சிலிங் பத்தி 1.5 hours சொல்ல போறோம். இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எங்கேயாவது தேடினா கிடைக்குமானா கண்டிப்பா இவ்வளவு ப்ரிசைஸ்டா எங்கேயுமே கிடைக்க போறது கிடையாது. ஸோ மை கால் அப்பான் ஆர்கிடெக்ட் ரீவ்ஸ் ஆர் டு ஷோ சம் லைட்ஸ் டுவர்ட்ஸ் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ அது மட்டும் இல்லாம சார், முக்கியமான விஷயம், நிறைய டவுட்ஸ் ஆல்ரெடி கேட்டிருக்காங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எங்க கிட்ட. ஸோ அந்த எல்லா டவுட்ஸ்க்கும் நாங்க ஆன்சரா வச்சிருந்தது சண்டே அட்டன் பண்ண போற இந்த வெபினார் தான் நாங்க வச்சிருந்தோம். ஸோ ஐ கால் அப்பான் ஆர்கிடெக்ட் ரீவ்ஸ் ஆர் டு ஷோ சம் லைட்ஸ் டுவர்ட்ஸ் தி budding architects. I take extreme pleasure and pride in inviting the architect to address the budding students who are in the verge of choosing their career today. We are sure that could enlighten the students towards a better future. May I call upon the architect Drew sir to throw some light on its future scope and the industrial growth of choosing architecture as career.
Yes, am I audible? I should be audible. Yeah, thank you. Yes, sir. So, firstly, thank you, Ahmed Shabad, for inviting me to come and interact with the students. It's a great opportunity, or another space where we're talking about the field that we love, the dream that we have about architecture. And I'm also very excited to see so many young minds who want to know about architecture. In the passion now, in the architecture a starting point, and there is definitely a lot of doubts about people. Every course is changing so much, and we as an institution of architecture, shift on a global level. So what happened 10 years back and what's happening today is something that I think we can't even compare. There's so much development that's happened. And I'm here to talk to the young minds, how they can take things forward. So anyway, congratulations to all the students who are here. Like what Ahmed had said, Naraya with the reasons, but I'm very sure that you will get some idea about what architecture is. And I definitely want to inspire you guys. So I will have certain presentations that I've created today, which are clearly going to tell what architecture is. So நம்ம எல்லாரும் மைண்ட்லயும் ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும், architecture. What is architecture அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும். And in this topic today, we are going to cover 4 different topics primarily. So one is going to be what are the career opportunities, which all of us have a doubt about. What are the course என்ன படிப்போம், what is the scope, and how is the job market. But before all this, I have a lot of documents with me today, which is going to share architecture value என்ன, architecture என்ன, architecture value என்னன்னு. So I'm going to first talk to you about the big value that this industry has. இது வந்து ஒரு business industry. This is a place where you can make money, you can make good salary, you can have a great future, and a very valuable space to make your life fantastic. At the same time, enjoy all this. So just to showcase something, ஒரு சின்ன brief, நீங்க எல்லாருமே ஸ்கிரீன்ல பாத்தீங்கன்னா தெரியும், entire worldல இப்போ இங்க ஹைலைட் ஆயிருக்கிறது தான் சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியன் ஜோன், வேர் இந்தியா இஸ் ஆல்சோ தேர். 36% 100 ரூபா சம்பாதிக்கிறோம்னா 36 ரூபா வந்து இந்த செக்டர்ல இருந்து தான் வேர்ல்டுக்கே ஜெனரேட் ஆகுது. ஸோ இமேஜின் ஐ எம் சிட்டிங் இன்சைட் திஸ் ஹியூஜ் மார்க்கெட். இந்த கண்ட்ரிக்குள்ள தான் நான் இருக்கேன். இந்த இடத்துல இருந்து தான் மேக்ஸிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் மணி இஸ் பீங் ஜெனரேட்டட் ஃபார் பில்டிங் இண்டஸ்ட்ரி, ஆர்கிடெக்சர் இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் சர்வீஸ் இண்டஸ்ட்ரி. 36% is a huge number. And I am very sure that with the growing population of India, we're going to be reaching 50%. So we are providing the architecture service for the entire world. So இப்படி ஒரு பயங்கரமான இடத்துக்குள்ளதான் நான் உட்கார்ந்துகிட்டு இருக்கேன். ஆனா இது மட்டும் கிடையாது. The number that you're seeing on the screen is talking about India. நிறைய பேர் ரீட் பண்ணிருப்பீங்க, நிறைய ஆர்டிகல்ஸ் இருந்திருக்கும். 5 trillion economy அப்படின்னு சொல்றாங்க. நம்மளுடைய ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் நிறைய இடத்துல சொல்லியிருக்காங்க. அது எவ்வளவு நம்பர், இது எத்தனை ஜீரோ இருக்குன்னு சொல்லி எல்லாம் எண்ணி பாத்தீங்கன்னா தெரியும். There is a lot of zeros. And the beauty is, இதை எப்படி வேல்யூவேட் பண்ணணும்னா, it is 5 lakh crores. It is not 5 crores. It is not 50 crores. It is 5 லட்சம் கோடி. ஸோ இவ்வளோ பெரிய ஒரு ரெவென்யூ ஜென்ரேட் பண்ண போற ஒரு கண்ட்ரியில தான் நான் இருக்கேன். நான் எதுக்காக உங்களை கான்டெக்ட் பண்ணா, வேர்ல்ட் லெவல்ல பார்த்தோம்னா இந்தியா அந்த கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ணுது. அண்ட் இந்தியா ஆஸ் அ சிங்குலர் கண்ட்ரி இஸ் ஏபிள் டு டூ திஸ். ஐம் நாட் ஜஸ்ட் டாக்கிங் ரேண்டம்லி. நீங்க பாத்தீங்கன்னா நியூஸ் பேப்பர் கட்டிங்ஸ் இருக்கு, எந்தெந்த இடத்துல வந்து இதை ஸ்பெண்ட் பண்ண போறாங்க, எந்தெந்த விதத்துல இதை ஸ்பெண்ட் பண்ண போறாங்க, ஹவ் ஆர் தே கோயிங் டு மேக் சோ மச் மணி அண்ட் ஹவ் ஆர் தே கோயிங் டு ஸ்பெண்ட் மணி. So the 5 trillion economy means we are spending this money, and we are going to be spending it in every sector. Different kinds of sectors irukku. And by 2027 we are going to be one of the largest economy in the world அப்படின்ற ஒரு prediction இருக்கு. ஏன்னா நம்ம கிட்ட தான் biggest youth population is also there in the entire world. So sir, அது எப்படி sir, all of you might think, sir, architect na everyone is thinking they are building, they are doing some designs, they are doing some elevations. How is it possible? So I want to take this notion away. நம்ம மைண்ட்ல வந்து ஒரு நோஷன் இருக்கு, ஆர்கிடெக்சர்னா என்னன்னு. An architect has got 2 very important industries that an architect contributes to. One is called infrastructure and other word is called real estate. கண்டிப்பா உங்களுக்கு இது வந்து புதுசா இருக்கும். ஏன்னா ஆர்கிடெக்சரை ரெண்டா டிவைட் பண்ணும்போது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்னா என்ன, ரியல் எஸ்டேட் நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரே ஒரு வார்த்தை ரியல் எஸ்டேட். ரியல் எஸ்டேட்னா இட் இஸ் அபவுட் லேண்ட், அதுக்கப்புறம் வீடு கட்டுறது. That is not the scenario. That is the awareness that I'm here to talk to you about. ஆர்கிடெக்சரோட இண்டஸ்ட்ரி ரொம்ப 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 பெருசு. Example, anything that you see around you is design. எப்படிப்பட்ட பில்டிங்கா இருக்கட்டும், சின்ன ஒரு இன்டீரியரா இருக்கட்டும், ஒரு ஷாப்பா இருக்கட்டும், ஒரு கடையா இருக்கட்டும், ஒரு பெரிய பேங்கா இருக்கட்டும், ஆனா அதெல்லாம் தாண்டி பிரிட்ஜஸ், ஹைவேஸ், டேம்ஸ், மெட்ரோஸ், இது எல்லாத்துலயுமே டிசைன் இருக்கு. அண்ட் இந்த டிசைனை பண்றது யாரு? ஆர்கிடெக்ட். We are the creators of this economy. So infrastructure னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம மைண்ட் செட்ல ஃபர்ஸ்ட் வர வேண்டிய விஷயம், we are just not going to do buildings.
we are going to contribute in every part. ஒரு highway design ஒரு architect ரோல் இருக்கு, dams, metros, bridges. நீங்க உங்களுக்கு முன்னாடி பார்க்குற எல்லா விதமான built form குள்ளயுமே ஆர்கிடெக்டுக்கு ஒரு பெரிய ரோல் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கு. அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டா you will be able to tap. I'm going to show you some examples. One of the biggest example that happened is the new parliament building that happened. To just give you an idea, the new parliament building was designed by architect Bimal Patel, and our piece was in the vicinity of 220 crores. Now imagine an architect charging so much fees. Or India's renowned building, it is going to be put in the world level or building. India will represent the building and design the architect. He's just a common man like you and me. I've met Bimal Patel, sir. I've said hi to him. So why I'm saying is a common man like us, but rose to the level of designing India's parliament. Or a point of time like this was not possible, but today it is possible, and they are charging well. The government is paying us well. Another project I'm very proud to say is the Telangana Secretariat in Hyderabad, which was designed by Oscar and Ponni Architects. அவங்க தமிழ்நாட்டுல சென்னையில இருக்கிற ஒரு senior leading lady architect. நான் ஏன் lady architect mention பண்ணனா, as a woman she's established such a big firm. And in the project value is somewhere in 630 crore project. அவ்வளோ பெரிய secretariat project was backed by someone in Chennai. So imagine தெலுங்கானால நடக்கிற ஒரு செக்ரட்டரியேட் ப்ராஜெக்ட் எதுக்கு சென்னையில இருந்து ஒரு ஆர்கிடெக்ட் டிசைன் பண்றாங்க? எதுக்காக அப்படி பண்ணணும்? ஏன் அப்படி பண்ண முடியும்? That is the change that has happened. We are not bound by geography. நான் இருக்கிற ஊர்ல நான் இருக்கிற இடத்துல மட்டும் தான் இருக்கணும்னு கிடையாது. You know, we are able to travel to across the globe and still do projects. There are architects, foreign architects coming to India to do projects. நான் எதுக்காக இதை சொல்றேன்னா, we are going to be changing the way we are looking at architecture, and you have to change your perception today. இன்னைக்கு அந்த கண்ணோட்டத்தை கண்டிப்பா we have to change. You have to start looking at everything as an architecture project. You have to start looking at everything so dynamically, because that is what we do. Another project is a National Wall Memorial in Delhi. This was designed by VP Design Labs. VP Design Lab is a very small young firm in Chennai. இவங்க என்னோட காலேஜ் சீனியர்ஸ், எனக்கு 5 வருஷம் சீனியர் தான் அவங்க நேஷனல் வார் மெமோரியல் இன் டெல்லியை டிசைன் பண்ணாங்க. இது ஒரு காம்படிஷன் ப்ராஜெக்டா இருந்துச்சு. இந்தியா ஃபுல்லா யார் வேணாலும் அப்ளை பண்ணலாம். வெரி யங் பீப்புள், வெரி யங் ஆர்கிடெக்ட்ஸ் டிசைனிங் சச் அன் இம்பார்ட்டன்ட் மெமோரியல் ப்ராஜெக்ட் இன் த ஹார்ட் ஆஃப் த கண்ட்ரி. So now imagine சென்னையில படிச்சு சென்னையில வளர்ந்த ஒரு 5 people, ஒரு 6 people, ஒரு 3 people together, they have a firm. And the firm இப்ப என்ன பண்ணிருக்கு, டெல்லியில ஒரு வார் மெமோரியல் டிசைன் பண்ணி அதை கட்டியும் முடிச்சிட்டாங்க, and they have got international recognition. This is the power that architecture can give to a common man. So என்னோட power of design என்னன்னா, நான் எந்த மூலையில இருந்தாலும், நான் எந்த இடத்துல இருந்தாலும், I can still be a very good designer. I can develop projects that are going to be extremely unique and very different. Another field I wanted to talk to you was about real estate. ரியல் எஸ்டேட்னாவும் மறுபடியும் நம்ம மைண்ட்ல ஒரு பெரிய பிளாக் என்னன்னா, வீடு, ரெசிடென்ஸ். நோ, ரியல் எஸ்டேட் இஸ் நாட் ஒன்லி ரெசிடென்ஷியல் ப்ராஜெக்ட். இட் இஸ் கமர்ஷியல் ப்ராஜெக்ட்ஸ், இட் இஸ் ஹாஸ்பிட்டல் ப்ராஜெக்ட்ஸ், இட் இஸ் இண்டஸ்ட்ரி ப்ராஜெக்ட்ஸ். நீங்க எந்தாவது ஒரு ஸ்ட்ரீட்ல போனீங்கன்னா, ஏதாவது ஒரு இடத்துல போனீங்கன்னா, you see so many hospitals coming up. There is an architect who's doing the planning, the designing, the execution, the coordination. இது எல்லாத்துலயுமே ஆர்கிடெக்டுக்கு ஒரு பெரிய ரோல் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கு. டு ஜஸ்ட் கிவ் யூ another figure that I would like to talk is about the global architecture service industry. 2022ல மட்டும் $359.9 billion architecture service marketing world full develop ஆயிருக்கு. This is the just the architecture piece we're talking about. And அதுல percentage பாத்தீங்கன்னா எல்லா விதமான ப்ராஜெக்ட்டுக்குமே பெரிய கான்ட்ரிபியூஷன் இருக்கு. எஜுகேஷன், கவர்மெண்ட், ஹெல்த் கேர், ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி, ரெசிடென்ஷியல், இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ராஜெக்ட்ஸ், ரீட்டைல் and others. So நான் என்ன சொல்றேன்னா, an architect is not defined to just building a house or designing a house. They are going to be changing the way the developing nation. Industries la architects ku பெரிய ரோல் இருக்கு. என்னோட student is now designing huge factories, huge industries. My seniors are doing such projects. I am working on institutional projects in school buildings. So என்னன்னா எல்லா விதமான பில்டிங்லயுமே ஒரு ஆர்கிடெக்ட்டுக்கு பெரிய ரோல் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கு. அதுல எந்த விதமான மாற்று கருத்துமே கிடையாது. And I want you to understand that the architectural service market இப்போதைக்கு as 12th standard students, your limited exposure will only tell little. But if you keep reading more and more and more, you can see across the world, we are contributing very heavily. Another fact I want to show is 2024 real estate industry, Indian market analysis pathina is 33,000 crores. And in 2029, we are expecting it to be around 1 lakh crores. 3 times it is going to grow in just 5 years time. So ஒரு number, since you're all young, you know, I want to give you an example. நான் 6 feet இருக்கேன். நான் 5 வருஷத்துல 18 அடி வளர்ந்துட்டா எப்படி இருக்கும்? Imagine me being super tall, 2 மாடி மாதிரி. அந்த அளவுக்கு 3 times the growth. From 33,000 crores, we are going to be moving to 1 lakh crores.
in just 5 years span, and that is probably the time you'll be finishing architecture and coming out. And there is no end to this course as an architecture, because as long as humans are going to be alive on the planet, we will need shelter. We will need a place to work. We will need a place to sleep. We will need a place to eat. We will need a place to do anything. எனக்கு பிளேஸ் வேணான்னு சொல்ற யாருமே இருக்க முடியாது. எனக்கு இடம் வேணும், எனக்கு உட்கார்ந்து பேசுறதுக்கு ஒரு இடம் வேணும், எனக்கு டிஸ்கஸ் பண்றதுக்கு ஒரு இடம் வேணும், எனக்கு ஒர்க் பண்றதுக்கு ஒரு இடம் வேணும். So which means as long as there are humans on planet Earth, an architect is always going to have job. And we are always on the developing. And I'll give you some more examples of how global we are. In Surat, we have the largest office building in the world, designed by an architecture firm called Morphogenesis. Worldly, so everyone thinks Apple is the biggest office in the world. No, the largest office building in the world is in India. It's in Surat. So you need to take your mind away. India cities in Chennai, Delhi, Bangalore, இது மூணு மட்டும் இல்ல, நிறைய ஒர்க் இருக்கு, நிறைய ஸ்கோப் இருக்கு, நிறைய cities இருக்கு, அந்த cities the projects இருக்கு. And imagine the world's largest office building in India, in Surat. This is a very interesting example. And if you can also look at this particular airport in Bangalore that was recently done, it's called Kempegowda International Airport. It was done by an international firm called HOK. Mumbai airport pathina SOM no architects design bananga from Singapore. International architects are coming to India and designing projects, which means projects ku panjame kediyadu. There is no dearth of projects. There is no need for us to not have projects. There are so many projects going on. I challenge all of you guys, உங்க parents ஓட நீங்க ஒரு வாக் போங்க, நீங்க இருக்கிற இடத்துல இருந்து ஒரு few streets இப்படி நடந்து போனீங்கன்னா you will be able to find at least 5 to 6 projects, constructions happening, வீடோ ஹாஸ்பிட்டலோ ஏதாவது ஒன்று நடந்துகிட்டே இருக்கும், or ஒரு commercial space இருக்கும், ஒரு mall இருக்கும். The idea is that building is what we've been doing constantly. You cannot stay away. என்னோட சுத்தி இருக்கிற ஏரியால கடந்த ஒரு வருஷமா யாருமே டெவலப்மெண்டே பண்றேன்னு சொல்லவே முடியாது. And the develop பண்றதுக்கு there is money. Why I'm telling this to you guys, and also if parents are listening to you guys, is we are going to get into an industry which is going to be changing the world. And we are the அடிப்படை. எப்படி ஒரு டாக்டர் ஒரு அத்தியாவசியம் நினைக்கிறோம், அதே மாதிரி ஒரு ஆர்கிடெக்ட் is a mandate that a country needs. Another interesting railway station that was designed by Hafiz Contract. நான் எதுக்காக இந்த பர்టిక్యులர் ப்ராஜெக்ட் போட்டேன்னா, இது ஒரு குட்டி ரயில்வே ஸ்டேஷன், நம்ம ஊர்ல இருக்கிற மெட்ரோ ஸ்டேஷன் மாதிரி சின்னதான ஒரு ப்ராஜெக்ட் தான். பட் இதை வந்து Hafiz Contract வந்து இந்தியால நம்பர் 1 ஆர்கிடெக்ட். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதை நோட் டவுன் தி நேம், Hafiz Contractor தான் அந்த ஆர்கிடெக்டோட பேரு. இன்னும் ஒரு சின்ன ரயில்வே ஸ்டேஷன் போய் அவர் டிசைன் பண்ணிருக்காருன்னா, கவர்மெண்ட் வாண்ட்ஸ் டிசைன். When you see metro stations in Chennai and you see metro this station, it looks so nice. Government people want design. இப்ப நம்ம எல்லாருமே என்ன பண்ணோம், நம்ம மைண்ட்ல இது கவர்மெண்ட் பில்டிங்னு பார்த்தோன்னே தெரியுது. Slowly this is shifting. They want all buildings to look international standard. They want all buildings to look nice. இப்போ இருக்கிற current trend and developmentல உங்களால கவர்மெண்ட் பில்டிங்ஸ் நிறைய விஷயத்தை பார்த்தா உங்களுக்கு கவர்மெண்ட் பில்டிங்னே தெரியாது. ஏன்னா they want new designs, they want new ideas, they want new thoughts, and that is changing. So why I'm telling all this about the architecture industry is we are working round the clock to change the world. ஒரு few years முன்னாடி வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஆர்கிடெக்ட்னா யாருன்னு கேட்டா எல்லாருமே பில்டிங் கட்டுறவங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. That is changed. In the architecture course that you are going through, you have very interesting. Architecture is a 10 semester program. Okay, so in semester 1, நான் எதுக்கு அதை சொல்றேன்னா, என்ன படிப்பீங்கன்னு சொன்னாதான் உங்களுக்கு தெரியும் what all you can become out of an architect. So in semester 1, if you see, you're going to be doing art oriented stuff, basic design சொல்லுவாங்க, நிறைய வரையறது, கிறுக்கிறது, மாடல் பண்றது, டெவலப் பண்றதுன்ற விஷயத்தை பண்ணுவோம். In semester 2, you'll be designing a single room, அது ஒரு பெட்ரூம், கிச்சன், ஒரு சின்ன ரூம் ஒரு வீட்ல டிசைன் பண்ணுவீங்க, ஒரு வீடே டிசைன் பண்ணுவீங்க. In semester 3, you'll be designing a slightly larger building. Let's say we can call a school or a library, இல்லனா வந்து ஒரு சின்ன ஒரு பப்ளிக் போஸ்ட் ஆஃபீஸ், இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ப்ராஜெக்ட் டிசைன் பண்ணுவீங்க. Semester 4ல ஒரு கிராமத்தை ஸ்டடி பண்ணுவீங்க, where you get an idea about how the village works. In semester 5, you will do slightly larger projects. It can be a small, let's say ஒரு ஷாப்பிங் மால் மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்டா இருக்கலாம், ஒரு ஸ்டேடியம் மாதிரி ப்ராஜெக்டா இருக்கலாம், ஓப்பன் ஏரியாஸ் நிறைய மாதிரி ப்ராஜெக்டா இருக்கலாம். Semester 6, you'll be doing projects which are office oriented buildings, high rise projects மாதிரி பண்ணலாம் semester 6ல. Semester 7ல you'll be doing high rise projects which services involved சொல்லுவாங்க. Structural engineer என்ன பண்ணுவாங்க, electrical engineer என்ன பண்ணுவாங்க, இதெல்லாம் கத்துக்கிட்டு எப்படி டிசைன் பண்ணான்னு பார்ப்போம். In semester 8, you'll be doing something called urban design. So ஒரு ஆர்கிடெக்ட் வந்து வெறும் பில்டிங் மட்டும் பண்ணாம ஒரு சிட்டி லெவல் 100 ஏக்கர்ல ஒரு மாஸ்டர் பிளான் எப்படி பண்ணலாம், இந்த மாதிரியான விஷயங்களுமே பண்ணுவாங்க. In semester 9, we'll be definitely working in thesis. So இந்தியால வந்து thesis internshipனா ஒரு 6 மாசம் கண்டிப்பா இந்த 5 வருஷத்துக்குள்ளேயே நீங்க போய் இன்வால்வ் ஆகி படிக்கணும், ஒரு ஆபீஸ்ல போய் நீங்க ஒர்க் பண்ணணும், சரிங்களா? சோ இப்போ ஒரு 9th செமஸ்டரும் நடக்கிறது, சில நேரம் 8th செமஸ்டர் நடக்கலாம், இல்ல 10th செமஸ்டர் நடக்கலாம். that difference from institution to institution. பட் கண்டிப்பா ஒரு 6 மாசம் ஒரு ஆர்கிடெக்ட் ஆஃபீஸ் போய் ட்ரைனிங் நம்ம அண்டர்கோ பண்ணுவோம். and then finally you have a thesis.
which is the dream project. Now, a dream project na it can be in Mars, it can be in Moon, it can be here, it can be a hospital. That is your choice of the project. So in this 5 years, நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன பெயிண்டிங் அண்ட் டிராயிங்ல ஆரம்பிச்சு ஒரு சிங்கிள் ரூம், ஒரு வீடு, ஒரு பில்டிங் சொல்லி அப்படியே அந்த ஸ்கேல் டெவலப் ஆகி you will start to design very big things. So in the 5 வருஷ கோர்ஸ்ல ஒரு small dotல இருந்து ஆரம்பிச்சு you will start ending up designing a very large thing. Now why is it very important? Because you will be trained to do anything. You will be trained to do everything. And an architect has got so much potentials in the market that அவங்க வந்து வெறும் வந்து ஒரு ஆர்கிடெக்டா மட்டும் இருக்கணும் அவசியமே கிடையாது. They can be a product designer, they can be a textile designer, they can be a furniture designer, they can be so many things that we can't name it. அவ்வளோ opportunities and scope இருக்குது architecture fieldக்குள்ள. And I want to stop the presentation now. I'll show you something else as we go forward. நான் வந்து ஒரு சின்ன statistics ஒன்னு ஷேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். I would like to share my screen. Please. Something that all of you should definitely look at. 1 minute. This is something that I put together. Yeah. So I think, is my screen visible? Yeah. So the total population of India வந்து 140 crores. Okay, this is the demand that is there. This is statistics that we are talking. We recently got to interact with the president of the Council of Architecture. அவரு கூட டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது அந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் சொன்னாரு. இந்தியாவோட பாப்புலேஷன் வந்து 140 crores. The number of architects in India who are registered with the Council of Architecture, அதாவது registered architects practice பண்ணக்கூடிய number of people வந்து almost close to 1,40,000 architects are there in the country. Now 140 கோடி பாப்புலேஷன் இருக்கிற கண்ட்ரில வெறும் 1,40,000 ஆர்கிடெக்ட்ஸ் தான் இருக்காங்க இந்தியாலயே. இப்போ இதோட பெர்சன்டேஜ் நீங்க எடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஆர்கிடெக்ட்ஸ் இந்தியன் பாப்புலேஷன்ல எவ்வளவு இருக்காங்கன்னா 0.001% of architects தான் இந்தியாலயே இருக்காங்க. Please understand that the value that we are talking here. 140 கோடி மக்கள் இருக்கிற இடத்துல வெறும் 0.1% கூட இல்ல 0.001% of architects தான் இந்தியால இப்போ அவைலபிளா இருக்காங்க. And you know the fact, for any growing and developing nation, ஒரு நேஷன் பயங்கரமா டெவலப் ஆகணும், இன்னும் நிறைய இம்ப்ரூவ் ஆகணும், நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு போகணும்னா you should guess the number of architects we need. We need a minimum of 2%. அதாவது இந்திய ஜனத்தொகையில ஒரு 2% of the people மட்டும் ஆர்கிடெக்ட்ஸா இருந்தாங்கன்னா போதும், there will be a huge shift in the way the country is going forward. Minimum is 2%. So 2% னா இன்னைக்கு இந்தியால இருக்கிற ஆர்கிடெக்ட்ஸ் ஒரு நம்பர் 1.4 lakhs. நமக்கு ஆக்சுவலா தேவைப்படுற நம்பர் எவ்வளவு தெரியுமா? It is 2.8 crores. So புரிஞ்சுக்கங்க students and parents, we are at 1.4 lakhs in terms of the number of architects, but our current need to be the best or the greatest nation in the world is 2.8 crores. So நமக்கு எவ்வளவு பெரிய ஒரு டிமாண்ட் இருக்கு. crores கணக்கா ஆர்கிடெக்ட்ஸ் வந்து இந்தியாக்கு தேவை to change the way, because our country is growing so fast. We are a 5 trillion economy. எங்க பார்த்தாலும் bridges பண்றாங்க, roads பண்றாங்க, hospitals பண்றாங்க, dams கட்டுறாங்க, கட்டிக்கிட்டே இருக்காங்க with only 1.4 lakh architects. But if we have 2.8 crore architects coming out of the country and having in the country, it will change the way. We will be one of the top countries in the world, because an architect is the developer of the nation. So what I'm trying to tell all these young minds, I just put together this. I'm going to just tell this number once again into your heads. Parents and students, please listen. இன்னைக்கு இந்தியால இருக்கிற number 1.4 lakh architects only. But we need 2.8 crore architects for a developing nation. So I think you understand that architecture as an industry வந்து ஒரு பெரிய scope இருக்கு, ஒரு gap இருக்கு. And we need architects. We need young minds like you who are already technology driven. You guys already use all advanced technologies. You're very well equipped. You have so much information and resources around you. உங்கள மாதிரி youngsters should definitely shape the nation. And that is why this is considered as few of the professional courses across the entire country. This has got a very different approach. I would continue my presentation again. I would like to share some more things which is very, very crucial and essential for all of you. Now, what does architecture as an education involve? Now, வேற என்னென்ன கத்துப்பேன்? கண்டிப்பா டிசைன்ஸ் இது வந்து யூசுவலா நம்ம வந்து எல்லா செமஸ்டர்லயும் கத்துக்கிற விஷயம்னு சொன்னேன். But what should you look for? And how do you actually learn? என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் to be a good architect? Because in the 10 semesters முடிக்கிறதுன்றது important கிடையாது. Please understand. It is not just essential to get a degree. To be a good and a great architect, you should have certain extra skills.
which is what you should search for. You need to learn softwares, advanced softwares, BIM இருக்கணும், GIS இருக்கணும், AR இருக்கணும், VR இருக்கணும், Photoshop, Illustrator, Lumion, Enscape, Landscape, hundreds of softwares there. You should be very, very, very tech friendly. இல்ல நான் சாஃப்ட்வேர் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்ல முடியாது. Even the greatest architects, yesterday I had a great opportunity to spend with Sanjay Moy sir. அவரு 2004ல அவரோட ஆபீஸ் ஆரம்பிக்கும் போது they made it a point that everyone had computers. He still sketches. அவர் இன்னும் வரைவாரு, but everyone had computers in 2004. So what I'm trying to say is, if you are not technology friendly, if you don't know the software, if you don't learn these softwares as a 5-year student, you'll be outdated. The second thing that you should be very clear is exposure. You should not stop with just book reading. நான் சொன்னேன் பாத்தீங்களா, சென்னையில இருக்கிற ஒரு ஆர்கிடெக்ட் போய் டெல்லியில டிசைன் பண்றாங்க, சென்னையில இருக்கிற ஒரு ஆர்கிடெக்ட் தெலுங்கானால டிசைன் பண்றாங்க, சிங்கப்பூர்ல இருக்கிற ஆர்கிடெக்ட் இந்தியாவுக்கு வராங்க. This is global exposure. We're talking on a global platform. We're not talking நான் சென்னையில இருக்கேன், நான் கோயம்புத்தூர்ல இருக்கேன், நான் திருச்சியில இருக்கேன், என் ஊருக்குள்ள இருக்கேன். No, you can't be like that. Architecture is not like that. No architecture firm will grow like that. So we are going to be global. So for that, you need to have national travel and international travel. You need to not just relate with சும்மா போயிட்டு வந்தோம் கிடையாது. அங்க firms ஓட கனெக்ட் பண்ணனும், all India colleges ஓட கனெக்ட் பண்ணனும், people ஓட கனெக்ட் பண்ணனும், அந்த கல்ச்சர் தெரிஞ்சுக்கணும். Because you need to understand exposure is the key to be a successful architect. Without exposure, you're limited and you're confined into a small box. So look for this exposure. Third thing, be involved in live projects. Very important, students. Very, very important live projects. நீங்க படிக்கும் போதே பிராக்டிஸ் பண்ணணும், படிக்கும் போதே சம்பாதிக்கிறதுக்கான ஸ்கோப் இருக்கணும், ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்கணும், மணி இருக்கணும், நிறைய விஷயங்கள் கத்துக்கணும். So don't just limit yourself. நான் புக் படிச்சேன். இன்னொரு விஷயம் சொல்றேன், ஆர்கிடெக்சர் எஜுகேஷன்ல புக்கே கிடையாது. காலேஜுக்கு நீங்க புக் எடுத்துட்டு வரணும் அவசியம் இல்லை. You'll have a bag, you'll have a note, you just have to take notes of what the faculty is saying. இந்த புக்கை போய் மனப்பாடம் பண்ணி எழுதுறதுக்கு இங்க ஒண்ணுமே கிடையாது. You can't go mug it up. You'll have to experience it. This is an experiential learning. So இந்த ஆர்கிடெக்சர் ப்ரோக்ராம்ல படிக்கும் போதே லைவ் ப்ராஜெக்ட்ஸ்ல இன்வால்வ் ஆகணும், சைட்டுக்கு போகணும், ஒர்க் பண்ணணும், டிசைன் பண்ணணும், சம்பாதிக்கணும். This is the kind of approach that any student needs. So please understand, a great exposure to live projects is extremely essential for all architects to be great architects. இல்ல நான் அதெல்லாம் பண்ண மாட்டேன், நான் டிகிரி மட்டும் தான் பண்ணணும்னு சொன்னா, then you should definitely change the way you're looking at it. Because in the exposure ஓட நீங்க travel பண்ணினா, 3 very key things. Look for softwares, look for national and international exposure, and then look for live projects. If you're able to address these 3 categories, you will be able to hit the, easier நம்மளோட பாயிண்ட் அடிச்சிடலாம். இது மூணு தான் நீங்க தெரிய வேண்டிய விஷயம். And one of the most relevant questions that I get from many parents is about job opportunities. வேலை கிடைக்குமா, பிளேஸ்மெண்ட் கிடைக்குமா, இது கிடைக்குமா? It's a very serious question, and I think it's like an industry that is evergreen. So in the industry la வேலை கிடைக்காம இருக்க ஸ்கோப்பே கிடையாதுன்றதுதான் என்னோட ஒரே ஒரு question. I'm going to show you something else which is also very exciting, but I'll talk about it first. ArcJobs is a website that we created. Now, why we created this website? Recently we created this website because எல்லாருமே எங்க கிட்ட கேட்டாங்க, ஆர்கிடெக்ட்லாம் ஜாப் கிடைக்குமாங்க, வேலை கிடைக்குமாங்க. So then we went on this journey. As TASA we went on, and just a small team of us started calling up firms. இந்தியால இருக்கிற நிறைய firmsக்கு கால் பண்ணோம், தமிழ்நாட்டுல இருக்கிற firmsக்கு கால் பண்ணோம், all over India கால் பண்ணோம், and we asked, do you have jobs? And you know what the answer was? எல்லாரும் இருக்குது, please send somebody. இந்த ஸ்கில்ல அனுப்புங்க, BIM தெரிஞ்சா அனுப்புங்க, இல்ல Photoshop தெரிஞ்சா அனுப்புங்க, 2 years experience இருந்தா போதும், 10 years experience. There is so many jobs out there. I'm going to show you the website. It is India's first architecture job portal that has been designed and developed by TASA. நான் எதுக்காக இந்த வெப்சைட் இப்போ உங்ககிட்ட காட்டுறேன்னா, நீங்க இப்பதான் 12th முடிச்சிருக்கீங்க, இன்னொரு 3 months குள்ள you're going to joining architecture. But before that, you should be well assured that if you have the right skill and if you have the right attitude, you'll be able to ship. This is our website, arcjobs.in. It's very easy. You can take a screenshot, you can remember it. இதுல இப்போதைக்கு 500 plus new jobs இருக்கு. I'm sure that in the next 1-2 months it will become 1000 plus new jobs, and you can just very easily register. நான் அந்த registration click பண்ணீங்கன்னா you can give your details and become registered. So register பண்ணா என்ன நடக்கும்னா, if you go to the next portal, go to the jobs portal. This is the registration form. Very straightforward, very simple registration form. உங்களுக்கு ஒரு email ID and password இருந்தா போதும். Look into the job portal. You'll be shocked to see that we have 600 jobs போட்டுட்டோம். It's been updated recently, so I'll change the poster very accordingly. We have jobs from across the entire country. 600 jobs மேல ரெடியா இருக்கு ArcJobs portalல. And this is not just entry level jobs, first year job, second year job, 10 yearsக்கும் job இருக்கு, first yearsக்கும் job இருக்கு. And in the portal we're going to be adding design jobs, we're going to be adding intern jobs, we're going to be adding all the jobs. And on the left side, if you scroll,
On the locations கீழ இருக்கிற show more click பண்ணுங்களேன். Just come down. Yeah. Just scroll. Just see a list of states. இத்தனை ஸ்டேட்லயுமே ஜாப் இருக்கு. இதுல ஏதாவது ஒரு ஸ்டேட் நீங்க செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா you can see 18 jobs available in Delhi, you can see 25 jobs available in Kerala or 34 jobs in Delhi. The reason why this is now இப்ப டெல்லியோட ஜாப்ஸ் மட்டும் வந்துருச்சு. We have created this website for all of you guys, parents, students, architects, teaching architects, faculties, எல்லாருக்குமே தெரியணும் ஆர்கிடெக்சர்ல ஜாபுக்கு பஞ்சமே கிடையாது. But to get that job, I told 3 things, very important. You need to be equipped with softwares, you need to have good exposure, international and national exposure, and very importantly, you should be involved in real-time projects. If you are willing to work hard and enjoy working hard, so எல்லாருமே என்கிட்ட கேட்பாங்க இந்த ஆர்கிடெக்சருக்கு வந்து படிக்கணுமா, நான் மனப்பாடம் பண்ணணுமா, எக்ஸாம் இருக்குமான்னு கேட்பாங்க. No, you're going to enjoy. Imagine coming to the college without having so many textbooks. My own friends who were engineering had to mug up so many things and exam முன்னாடி மனப்பாடம் பண்ணனும் இது பண்ணனும். We were very relaxed. You know why? Because we enjoy the course. It's a beauty that architecture program has been designed so nice, so easy and so flexible, and it's a very straightforward thing that good correct colleges will teach you all these. ஏனா இந்த passion இருக்கிறவங்களால மட்டும் தான் இத கரெக்ட்டா டீச் பண்ணி எடுத்துட்டு போக முடியும். And we are very excited, to be able to share all this information with you. I would like to give you another example of architect Amuda Krishnamurthy from Amuda Surabhi Architects, with whom we are working now from TASA. We have started working in the government of Tamil Nadu, and this is an architect coming from a rural background. Inga Chennai la innoru firm Oscar and Pudimar or firm ஆரம்பிச்சு CM Stalin sir oda பெரிய project பண்ணிட்டு இருக்காங்க. And I'm very proud that she has been able to do this. இது வந்து எதுக்காக நான் இவங்களை ஸ்பெசிஃபிக்கா காட்டுறேன்னா, I know him personally, I know the kind of work they're doing, and இப்போ இவங்களோட ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் with Greater Chennai Corporation. இப்போ students are now not only just designing for the academics. நான் சொன்ன செமஸ்டர் 1 to 10 ப்ராஜெக்ட்ஸ் மட்டும் பண்ணல, கவர்மெண்ட்டுக்கு இப்போ பஸ் ஷெல்டர் டிசைன் பண்றாங்க, பசாட் டிசைன் பண்றாங்க, நிறைய விதமான விஷயங்களை பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க. So I want to come to a place where I want to tell something to all the young minds. India's construction sector is the second largest employment generator in the with 7.1 crore. On the slide I'm going to share, but the last slide, I want everyone to read it because it's very important for you to believe it. This is a link that we shared. India's construction sector is the second largest employment generator with 7.1 crore workforce employed currently. 7.1 crore is just 7% of 100 crores roughly. And the number is set to cross 10 crore by 2030. இவ்வளோ பெரிய ஒரு எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஃபோர்ஸ் இருக்கிற ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்கு வெறும் 1 லட்சம் ஆர்கிடெக்ட்ஸ் 1,40,000 ஆர்கிடெக்ட்ஸ் தான் இருக்காங்க. Now imagine how much more we need. For us to be a developed nation, we need to have at least 2 crore architects. And நம்ம அதுல வந்து 50% இருக்கும்னு கிடையாது, நம்ம அதுல 1% இருக்கும். 2 crores ஆர்கிடெக்ட் தேவைப்படுற இடத்துல நம்ம 1.5 lakh ஆர்கிடெக்ட்ஸ் இருக்கும். Which means we are going to contribute to a very great level in the development of the nation. So that's the presentation that we have put together for you to talk. And there are so many more questions that's coming into me parallelly. I think we will answer the questions, we'll showcase some interesting presentations, and parallelly we will take the discussion forward. And I would like to also mention something about architecture, which I tell to all the students. Architecture la careers என்றது வெறும் building industry மட்டும் கிடையாது. It is a lot of different things. ஒரு ஆர்கிடெக்ட் படிச்சு முடிச்ச ஸ்டூடெண்ட் வந்து they can be a fashion designer, they can be a product designer, they can be an automobile designer, they can be a library, they can be somebody who's an entrepreneur, they can be a writer. Arundhati Roy is a famous writer. Ratan Tata is an entrepreneur who started his own architecture firm. 85 years ஆகுது ரத்தன் டாடாக்கு. அவர் இப்ப சொந்தமா ஆர்கிடெக்சர் firm ஆரம்பிச்சிருக்காரு. Go to Google and type this out, guys. இதெல்லாம் நீங்க டைப் பண்ணி பாருங்க, you'll be shocked. ரத்தன் டாடா is an architect and our architecture firm open பண்ணிருக்காரு at the age of 85. How great is that? And Arundhati Roy is a famous writer who's an architect turned writer. There are so many people in the globe, in the world, who are able to do these things. So நான் எதுக்காக இதெல்லாம் சொல்றேன்னா, I am so excited that so many young minds are willing and are excited to be part of the architecture journey. So we can slowly ask and start handling the questions as we take things forward. Because I'm getting a lot of questions. If somebody from IR can put those things together for me, it will be nice. And நிறைய பேர் எனக்கு chat பண்றாங்க. Yeah, I'm getting chat. Students and parents, do you have any questions? Please chat with us. And yeah, so one of the first questions that I've got
It's about engineering and architecture. What is it? This is a question that I think comes almost every time. Civil engineering and architecture is very different. Civil engineering is a technical program. Architecture is a non-technical program. It's a design-oriented program. So civil engineering la நம்ம design பண்றதுக்கான scope ரொம்ப கம்மி. There is very limited scope for civil engineers to design. They are going to be very important people. They are not like they are not important. Civil engineers are very, very important for an architect to work. Or nalla architecture office la lot of civil engineers will work, and even in civil engineers office, architects do work. So it is a give and take. But civil engineering is a very technical program. They are taught how to build, but we are taught as architects how to design, how to create something, how to develop something. So இதுக்கு ஒரு பெரிய distinction இருக்கு. Civil is a technical program. Architecture is a non-technical program that is very, very, very crucial and essential in the entire community. So that is the first thing. Is BArch a very costly course? Okay, BArch is not a costly course. It's a very affordable program. There's nothing to be worried. இப்ப இருக்கிற current காலகட்ட செலவுக்கு I don't think it's a very expensive program. இது afford பண்ண முடியாத மாதிரி program எல்லாம் கிடையாது. You get into the right place, you get the right exposure. It is not a costly program. I studied by taking a loan. Loans are available for all the students. The loan படிச்சு முடிச்சோன்னா கட்டுறதுக்கும் time இருக்கு. There are a lot of provisions and facilities for kids these days to learn. So don't worry about it being a very costly course. இது ரொம்ப elite-ஆன profession அப்படின்னு கிடையவே கிடையாது. It is not just a white collar job, it's a blue collar job. So you're not somebody who's going to, just throw away something. Romba spend பண்ணணும்ன்ற அவசியமே கிடையாது. If you are in the right place and if you get the right opportunity, you don't have to spend a lot of money, but you'll get great exposure. So இது ஒரு affordable-ஆன program தான். இது expensive-ஆன program கிடையாது. இன்னைக்கு விலைவாசிக்கு this is actually, I see school fees that are more than the college fees for architecture. So I think it is very, very, very affordable. So don't worry about it. It's an affordable program தான். And அதே மாதிரி students also have the attributes to start making money very soon in architecture. So they have that entrepreneur attitude. So architecture பொறுத்த வரைக்கும் வந்து students வந்து வெறும் படிப்பாங்க exam எழுதுவாங்கன்னு இல்ல, they will become businessmen from a young age. We have many students that we've seen who are able to teach, who are able to make money, who are able to do projects, they're going into cinema, they're taking movies, they become cinematographers, and இதெல்லாம் பண்ணும்போது அவங்க architecture விட்டு வெளில போக மாட்டாங்க. Fashion designers, for example, they're making a lot of money. Who's an architect turned fashion designer? It's a renowned and a very interesting profession. So I think money is not a criteria. Don't worry about it being an expensive program. But like I said, the right place and exposure matters. Some மேக்ஸ் டஃபா இருக்குமா அப்படின்னு போட்டிருக்கீங்க. மேக்ஸ் டஃபாலாம் இருக்காது. It's basic mathematics that you're going to be learning in the architecture field, and I don't think maths is going to be very difficult to ask, or it is not at all difficult if you ask me, because maths வந்து வெறும் semester 1ல வரும் and it's basic maths தான். So don't worry about maths. Maths கஷ்டமா இருக்குமா இல்லையான்றதெல்லாம் கொஸ்டினா மைண்ட்ல வச்சுக்காதீங்க. It is very easy maths and you can easily clear it. So don't worry about subjects and maths being the primary target. அதெல்லாம் வந்து should not be your target. You're looking at creating and developing something very nice. Maths டஃபாவும் இருக்காது, அதையும் நான் சொல்லிடுறேன். It's not new maths. It's already what you've been learning. Very simple and straightforward maths is going to be coming forward. I'm getting a lot of questions. Drawing skills mandatory அப்படின்னு கேட்டிருக்கீங்க. கண்டிப்பா mandatory தான். Nothing wrong. Drawing skills you definitely need, but you don't have to be a great artist. Current NATA exam, drawing has become mandatory again, and it's a good thing. When I wrote NATA, it was there. Drawing is mandatory, and you need certain little bit of training for drawing, definitely. But I think நான் ஒரு நல்ல பயங்கரமான ஆர்டிஸ்டா இருக்கணும், அப்படியே ஒருத்தங்க ஃபேஸை பார்த்து வரையணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் டிசைன் இருக்கணும், and அந்த டிசைன் வந்து நம்மளுடைய ஸ்கூல் எஜுகேஷன்ல it is not there. See, you have to understand that during your school education you have not been trained to draw. ஒரு பொருளை பார்த்து வரையன்னு சொல்லி ஒரு கிளாஸை யாருக்கும் இருந்திருக்காது. Usually drawing periods are the one where maths class happens, drawing period is when science class happens. So you're not trained that way. So you definitely need basic training to do basic drawing. Perspective na enna, measurements na enna, drawings na enna அப்படினு இருக்கும். So I think these even IARC and many IARC is doing a very interesting job. I've also seen some of their students work. They're doing some interesting work with teaching. So they teach you the shortcuts of how to do things in a very interesting way. So, and I've seen some of the work of the students of IARC, and it's very good. So, and I can see the transition. So you can definitely register and learn the basics of drawing. Nothing wrong. And there's a lot of shortcut. To give an example,
how to measure something that is 10 feet away, how to draw a perspective, or simple technique. Once the technique you know, I think you can be a basic decent level artist to sketch, and that is something many. Yeah, so if we could have some of the questions put forward by Ahmed. நிறைய பேர் மெசேஜ் பண்றாங்க, சாரி. சார் ஃபைன் சார், எனக்கும் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு சார். ஸோ டியர் Yeah, yeah. ஸ்டூடெண்ட்ஸ், எக்ஸாம்ஸ் ரிகார்டிங்கா எல்லாமே நெக்ஸ்ட் செஷன்ல பார்த்துருவோம். லைக் Yeah. கமிங் செஷன்ல I don't ஆர்கிடெக்சர் know ரிகார்டிங் about வாட் ஆர் த Nata. பெஸ்ட் காலேஜஸ் இன் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ஆர் பிரைவேட்னு கேட்டிருக்காங்க சார். See, there is nothing that you can say is the best college, government, private, and pirikkiradhukana scope kadiyadu. Please understand. Like I said, if you want to find the best college, do your research, guys. You've got a phone in your hand, go and search for it, find it out. Adhaan enoda ore or simple answer agum. Ena oru vishayam what you should search. So I will not answer which is the best college, but I will tell you one thing. I'll tell you how to find the best college. Don't look at infrastructure. First thing. Okay. Look at how the admissions have been happening for the past few years, and look at what exposure you get. என்னோட அண்ணா யூனிவர்சிட்டி 5-year degree மட்டும் கிடையாது, எனக்கு வேற என்ன எக்ஸ்ட்ரா கிடைக்கும், what softwares you will learn, what exposure you will get, what kind of projects you'll be involved in. Ask these questions to any institution. If they have the right answer, if they have the right place to be, that is of course the best institution. Don't get fooled. And government private illa ipo distinction கிடையாது. There was way long, even before when I studied 10-15 years back, is when government college is private college. Every college is the same. I will not distinct it as separate. Everyone is trying to be in the best. So I would not suggest to differentiate like that, but go and ask the college. All colleges are very open and friendly these days. Visit பண்ணுங்க, நேர்ல கேளுங்க, questions கேளுங்க, என்ன புதுசா கத்து கொடுப்பீங்க. Not just the syllabus. See, Anna University degree மட்டும் வாங்குறது should not be the only criteria for you. Just please remember that. That's the only request. நான் டிகிரி வாங்கிடுறேன், எனக்கு 5 yearsல வெறும் எக்ஸாம் மட்டும் எழுதினா போதும் அப்படின்னு இருக்க கூடாது. அதை மட்டும் பாத்துக்கங்க. மத்தபடி I think ask for these few questions and you'll find the best institution very easily. சார், அண்ட் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் உங்களுக்கு Yes, நிறைய கொஸ்டின் தான் ஃபார்வர்ட் பண்ணியிருக்கேன் சார். Do we need to பண்ணிருக்கீங்க, spend நிறைய more money in the gadgets doing colleges னு சொல்லி கேட்டிருக்கேன். Do we need to sorry, spend sorry, more come again, கேக்கல. do we need to spend more money in gadgets doing while pursuing architecture னு கேட்டிருக்காங்க. லைக் நிறைய gadgets and laptops அந்த மாதிரி ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவா வாங்க வேண்டி இருக்குமான்னு கேட்டிருக்காங்க சார். எக்ஸ்பென்சிவா வாங்கணும்னு அவசியமே கிடையாது. எக்ஸ்பென்சிவான போனே வாங்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. So you can definitely invest on decent laptop, I think, once you finish your first year of college, and that is also eligible. See, expensive gadgets I would not suggest. It is choice. If you get a good laptop for 65, 75, 80,000 rupees, which can be used for 5 years of architecture, adu nalla paathukita with a good hard disk. But the same kind of laptop, if you want, you can buy a 2.5 lakhs laptop also. Yeah, see, I can buy a phone for 30,000 or 20,000. I can still buy an iPhone for 1 lakh. Both has almost the same functions. It does the same thing. It's my choice. So there's nothing like expensive gadgets. Don't worry about it, kids. அந்த மாதிரியான டிஸ்கஷன்ஸ் எல்லாம் யோசிக்காதீங்க, தேவை கிடையாது. If you want, you can buy. Yeah. So, and how much is architecture oriented with physics and maths, or else is maths is compulsory subject to study architecture? And இன்னொரு கொஸ்டின் அது கூட சேர்ந்தே கேட்டுறாங்க சார். ஃபீமேல்ஸ் கேர்ள்ஸ்க்கு இந்த கோர்ஸ் எந்த அளவுக்கு ஆப்டா இருக்கும்னு நிறைய பேர் கேட்டிருக்காங்க சார். So first thing about physics and maths, there is no physics, chemistry, biology, or any of those science subjects in the 5 years of BR. So that is not required. Maths definitely you will require, which is basic addition, multiplication, division. Idu kandipa theva. That I think all of us will use, and you will do very basic calculations. For example, solren 10 feet irukra room ku 1 feet beam. அப்படின்னா ஒரு 25 feet இருக்கிற பீமுக்கு எவ்வளவு பீம் கொடுக்கலாம், எவ்வளவு ராட்ஸ் கொடுக்கலாம்ன்றது ஒரு நார்மல் கால்குலேட்டர்ல போடுற மாதிரி கால்குலேஷன்ஸ் தான் ஒரு ஆர்கிடெக்ட் பண்றாங்க. பட் when they study, they will learn how to do it in a systematic manner. It's very simple. So maths is compulsory only in the semester 1, which is very easy. Maths, I know, எனக்கும் நிறைய பேர் மெசேஜ் பண்ணீங்க, maths எல்லாம் பார்த்து பயப்படாதீங்க, புதுசா எதுவும் சொல்லி தர போறது இல்லை. It is just a revision of your 12, just to keep your aptitude in the higher level. கொஞ்சம் உங்களுடைய பிரெயின் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்காக மட்டும் தான் மேத்ஸ் இருக்கும். After that, every semester you learn about design of structures, which is how columns work, how there's only one subject. See,
I'll tell you, Shabath, ஒரு விஷயம் என்னன்னா, இந்த ஒரு செமஸ்டர்லயுமே we have totally 6 subjects maximum. First subject will be a technical subject like design of structures. அதுக்கப்புறம் பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் பத்தி கத்துப்போம். ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு சப்ஜெக்ட். பில்டிங் சர்வீசஸ் பத்தி, பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ்னா பிரிக் கத்துப்போம். அடுத்த செமஸ்டர்ல பேம்பு, அடுத்த செமஸ்டர்ல கான்கிரீட் கத்துப்போம். அதுக்கப்புறம் பில்டிங் சர்வீசஸ், எலக்ட்ரிக்கல்னா என்னன்னு அந்த மாதிரி கத்துப்போம். அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வாஸ்து பத்தி ஒரு செமஸ்டர் கத்துக்கலாம், சஸ்டைனபிலிட்டி பத்தி கத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி தியரி சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கும். அண்ட் ஃபைனலி தி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் சப்ஜெக்ட் இஸ் டிசைன், which is the most important subject. இதெல்லாம் இன்டகிரேட் பண்ற மாதிரி இந்த மாதிரியான சப்ஜெக்ட்ஸ் தான் இருக்கும். அண்ட் எல்லாமே ரொம்ப ஈஸி தியரிட்டிக்கல் சப்ஜெக்ட்ஸா தான் இருக்கும். பட் drawing also is one of the subjects. Now இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டான சப்ஜெக்ட்ஸ் தான் we keep telling there is no books required. Even for maths you don't have to buy any book. There is no guide that you buy. The faculty will take a class and you'll have to note down and you have to solve the problem. So it is very easy, don't worry about it. And physics chemistry லாம் கிடையாது, so don't ignore, you can completely don't worry about that. அதனாலே நிறைய பேர் சூஸ் பண்றாங்க சார். no see, physics chemistry லாம் 12th வரைக்கும் எதுக்கு படிச்சோம் அப்படின ஒரு क्वेश्चन கூட இப்ப எனக்கு ஒரு ஸ்டூடண்ட் மெசேஜ் பண்ணாங்க. I'll tell you one thing, it is to improve your memory power. It's very simple. You guys have to definitely learn something to improve your memory power. In the physics, in the experiment வந்து எனக்கு வீட்ல யூஸ் ஆகுமா, எனக்கு சைட்ல யூஸ் ஆகுமாலாம் கேட்டா probably. There are some architects who have done some phenomenal projects. அதாவது இங்க பட்டன் தட்டினா அங்க ஒர்க் ஆகுற மாதிரி ஆர்கிடெக்ட் பண்றாரு. கலெக்டரான ஒரு ஆர்கிடெக்ட் இருக்காரு. He has done Dubai Expo pavilion at open circuits. So it is definitely useful and it improves your memory power. So just think about it like that. And second question, which is very, very important that you asked me, is that whether it is good for girls. Girls. I said 2 projects only in my presentation. If you let me, I will do an entire 1-hour presentation of women architects in India who have done great work and women architects across the globe. So women க்கு இது ரொம்ப 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 ஆப்டான program. ஏன்னா என்னுடைய partner is also, you know, a woman. She is in Bangalore. There is a nick that they have to look at the minute details, which actually men don't possess. இது சொல்றதுக்கு ஒரு மாதிரி இருந்தாலும் that is the reality. And I just feel now if you see institutions, there are so many girls who are studying the course more than boys. Earlier it wasn't like that, but now 50% மேல இருக்கிற girls வந்து are you know actually studying architecture. Any college, any classroom, எந்த இடத்துக்கு போனாலும் 50% மேல, some colleges 70% கூட வந்து girls படிக்கிறாங்க, students படிக்கிறாங்க. So this is a very, very apt course and I think women have the ஒரு ஃபேமிலிய, ஒரு வீட, விஷயத்தை வந்து ஸ்ட்ரக்சர் பண்ண முடிஞ்சவங்க கண்டிப்பா பில்டிங்ஸ் ரொம்ப அழகா டிசைன் பண்ணுவாங்கன்னு நான் நம்புறேன். And it's a proof that I felt it personally also. So I think if you can be a woman and you can be an entrepreneur, the world is now like that. There is no field that women are not, you know, ventured into. The comparison is itself not very valid. Doubts இருக்கலாம் பேரண்ட்ஸ்க்கு, பட் சைட்ல போனாலும் சரி, டிசைன் பண்ணாலும் சரி, டிராயிங் போட்டாலும் சரி, wherever you are, you can be an architect. So I'll give an example of my own partner. So we have the firm in Chennai and she got married and she moved to Bangalore and she's still working from Bangalore for projects in Chennai. That is the beauty of architecture. Chennai like architect Hyderabad work பண்றாங்க, Hyderabad architect வந்து டெல்லியில work பண்றாங்க. You don't have to be there all the time. You're not actually building it, you're creating it. நீங்க அதை உருவாக்குறீங்க. So when you உருவாக்கும் போது all you need is to have the right space of mind. And she travels to Chennai very often and we are doing now projects in Bangalore. So if it's married or you're going out or you're going abroad, it doesn't really matter because all you need is a laptop, you need a paper and a pen, and I think you can do great wonders being an architect. So women, it is a fantastic course, nothing, no doubts. And I think women are more apt to be architects. They should definitely take up this program and design some fantastic buildings. நான் 2 ஆர்க்கிடெக்சரோட பேர் சொல்லியிருக்கேன், ஆஸ்கர் அண்ட் பொன்னி மேம் சொல்லியிருக்கேன், அமுதா கிருஷ்ணமூர்த்தி சொல்லியிருக்கேன். I will name a few architects. Architect Chitra Vishwanathan, you know, in biome environmental solutions. Somaya Bindra is there, and then who's there? And then Sheila Sri Prakash ma'am is there in Chennai. She's doing some fantastic work. International பாத்தீங்கன்னா architect Neri Oxman is there. Odliக்குன்னு ஒரு architect இருக்காங்க, Zahadன்னு ஒரு architect இருந்து இப்ப இல்ல, அவங்க இறந்துட்டாங்க. You can keep naming architects left, right, and center. There are so many architects. So, and not on the beauty about women in architecture is they don't just stick with buildings. They go into other fields with more passion. There are fashion designers who are women who've taken architecture, movie makers are there, and then product designers are there, writers are there. So women, this course I would say is more apt for women in this current generation. So that Fatima in Hyderabad is a good friend of ours. Neelam Manjunath ma'am in Bangalore. I can keep naming a lot. So and the question yaar ketirukkume, fantastic program for girls. Please take it. Sir, இன்னொரு question கேட்டிருக்காங்க. I'm combined two questions together, sir. So mostly everyone knows what is the basic salary package of a graduate in IT. Similarly, what is the expected package for an architect?
And is there any placement இருக்குமா, காலேஜஸ்ல வந்து பிளேஸ்மெண்ட் இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. First thing, I'll answer the placement question first. இப்போ placement பார்த்தீங்கன்னா there is no placements for architects. You know because why? A company IT பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்பெனி உள்ள வந்து ஒரு கொத்தா ஒரு 10 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரெக்ரூட் பண்றதெல்லாம் கிடையாது. No company can come and take you. You have to choose what kind of architect you have to be in. Please believe that. நான் சூஸ் பண்ணணும், நான் இந்த மாதிரி firmல போய் work பண்ணணும். I should choose to be in the sustainable field, then I choose the firm. So nobody comes and takes you away like that. And I clearly showed you a website called ArcJobs where you can go and search for jobs and find the jobs. Very easy, very straightforward. அதே மாதிரி நான் வந்து ஒரு third year படிக்கும் போது every student will have his vision. See, architecture ஓட beauty என்னன்னா, இப்போ example I am comparing civil engineering. Civil engineering is about building construction only. But architecture now, it is about parametric architecture, sustainable architecture, historic architecture, technology-driven architecture, UI, UX, hundreds of fields are there. So nobody can come and take all the 40 or the 30 students that we have. It's not possible. So placement in one kadave kadiyadu, but வேலை இல்லாம இருக்கிறதே இல்ல. There are a lot of opportunities that are there for architects, and architects are not usually job seekers kadiyadu. They are job givers. Architecture field is developed in a way that they become entrepreneurs. So ஒரு basic salary அப்படின்ற questionக்கு வந்து I don't have an answer. I am skilled. I can make any amount of money I want. I can start from 30,000. I can start from 50,000. I can start my own firm in 1 or 2 years. So architecture or business perspective la paaka vendiya vishayam. And there is lot of jobs. So if anybody wants to find out the job, they can definitely easily find jobs in ArcJobs. So placements endradhu kadiyadhu, and I don't think it should be there. It should be a placement drive. You know, you go find your job, you go find your passion. அந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் இருக்கும். That is how architecture works, and that is the beauty of it. And salary பொறுத்த வரைக்கும் I think it's not right for me to comment on any number. படிச்சு முடிச்சோன்னா if you are skilled, you'll get. Somebody asked me also my salary. So my salary is in the 6 digits. So you can compare that. And I think it's not difficult to make money in architecture. That is what we feel. We had actually a panel discussion a few weeks back where we had a lot of architects. Where அவங்க எல்லாருமே சொன்னது என்னன்னா, money is not the criteria. There is a lot of opportunities to do. So you will only, இப்ப நீங்க என்கிட்ட இந்த கேள்வி எப்படி பேரண்ட்ஸ் கேட்க முடியும்னா, நீங்க படிச்சு முடிச்சு இந்த வேலைக்கு மட்டும் போனாதான் இந்த சம்பளம்னு கிடையாது. You are able to go into hundreds of different jobs, which means of course you have hundreds of different opportunities and money to make, and different ways in which you can make the money. So I don't feel that it is right, and placement is not there. Sir, will AI replace AI technology வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து ஆர்கிடெக்சர் கோர்ஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுன்னு கேட்டிருக்காங்க. AI is a great technology. It can be used very well, and without the humans, AI மட்டும் இருந்து யாருக்கும் பிரயோஜனமே கிடையாது. So don't worry about it taking over. This movie is what happens and all is not going to happen, at least not for the next few 100 years. AI is a great technology, and I think we should learn to accept that as a technology. Just to give a simple, Swiggy uses AI to find out your favorite food. நீங்க 3 தடவை பிரியாணி ஆர்டர் பண்ணீங்கன்னா 4வது தடவை பிரியாணி தான் மேல வரும். நீங்க வந்து கூகுள்ல போய் இந்த ஊருக்கு போகணும்னு சர்ச் பண்ணீங்கன்னா AI யூஸ் பண்ணி தான் வந்து immediately your tickets are getting booked fast. You're able to use UPI ID. Whoever you're transferring the money to, they're coming on top because they think you're close, you're saved in the contacts. நீங்க ரேண்டமா ஒரு பர்சனுக்கு காசு அனுப்ப பாருங்க, அது உடனே கான்டாக்ட் லிஸ்ட்ல இல்லன்னு சொல்லும். அது யார் சொன்னா? How does it know? AI is telling you. And all contacts are being used. So AI is actually not something that is new. And architecture industry, AI is a great thing. It will be used well. It cannot take over people. See, okay, let me say, if my son, I have a son. So if my son is hungry, parents or his friends or whoever next to him only should give him food. AI can only tell me that he is hungry. Correct? Example, let's say, worst case scenario, AI technology வந்துச்சுன்னா பசிக்குதுன்னு சொல்ல முடியும், சாப்பாடு யாருக்கு கொடுக்க முடியும்? So it is practically not possible for technology to replace humans. We have been learning to build faster. So if you see pyramids mari structures katrada irukattum, temples are irukattum, earlier were built across 50 to 100 years. Each building was built. Now the same quantum of building can be built in 5 years. Now that is the growth of technology. So there is no worry for you to worry about AI, and the most of the information that we get about AI is from the movies, which is also imagination and fantasy in its own level. So I think it is not the right thing to worry about, and technology never take over pannadhu. For example, let's see how it goes, and don't worry about that. Adala vandu I use AI to showcase designs to my client.
We use AI in many of the design operations that we use. We use Promenade, which is a software that we use. It's a very good software. நம்மளோட டைம் வந்து 3 hours இல்ல 3 days பண்ண வேண்டிய ஒர்க்கை 3 minutes பண்ணுது. So it's like that. So AI is not going to take over. Don't worry. Fine, sir. And then ரெண்டு மூணு கொஸ்டின் வந்து சிமிலரா வந்திருக்கு சார். ஸோ உங்களுக்கு பின்னாடி இருக்கிற அந்த சைனேஜ் போர்ட் வாட் இஸ் மீன் பை டாசா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. Oh yeah. See, TASA stands for the Alternative Schools of Architecture. So anyway, I just made a presentation. I'll show that presentation also quickly. I'll run it to you if we can just share that. See, TASA started off with the vision to upgrade architectural education and practice on a national level platform. So national level platform ஏன் சொல்றோம்னா வேர்ல்ட் ஓவர் பாத்தீங்கன்னா ஆர்கிடெக்சருக்கு ஒரு பெரிய ரிவைவல் நடக்குது, ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நடக்குது. அண்ட் இன் இந்தியா we wanted to initiate something, and so we thought we will do something next. You can just run the slides. So this is our founder, Mr. Stephen sir, who is the founder of TASA. This is the architect B.V. Doshi sir and Chaya sir, one of the greatest architects in the country, Pritzker Prize win for architect. So the idea was to change architecture education and practice in any ways possible. So we started working out, and we wanted to bring three very important things together. One is the architecture industry. Can we go to the next slide? Yeah. One is the architecture firms, architecture institutions, and architecture industry. So firms தான் வேலை பண்றாங்க, institutionsல கத்துக்கிறாங்க, industry is where everything is being made. So இந்த மூணு விஷயத்தையுமே ஒண்ணா கொண்டு வந்தாதான் in the architecture community can be taken forward. And in this place, what we did was we moved ahead to all over India. So currently TASA operates with its headquarters in Chennai, with RVS Chennai Padmavati School of Architecture being the founding college of TASA. And we have around 23 colleges, and more colleges are being added across 18 states who are official members of TASA. So this makes TASA the largest association of architecture colleges all over India. So like I said, we are looking at institutions, firms, and industries. Institutions is where we are looking at this. We are also having a lot of nationalized institutions like NIT, IITs, SPA, Delhi, CEP, all of them also who are part of the organization, who are also going to be supporting, and we're doing very interesting work with us. And we are நாங்க பண்ற விஷயத்துல என்னன்னா, இது the Council of Architecture our president, இந்த காலேஜஸ் எல்லாம் ஒன்னா சேரும்போது there is a big change. என்ன நடக்கும்னா, we are trying to do things that the institutions can't do. And எப்படி வந்து how can you bring new ideas into the picture? That has been our constant transformation. So அதுக்காக we have created three kinds of programs: student development program, faculty development program, and professional development program. So student development program na students oda skills improve பண்றது எப்படி, teachers oda skills improve பண்றது எப்படி, படிச்சு முடிச்சிட்டு வெளிய இருக்கிற architects improve பண்றது எப்படி, மூணு விதமான peopleக்குமே we have programs through three kinds of attributes. One is education related ஆன program எப்படி பண்ணலாம், events எப்படி பண்ணலாம், employment எப்படி பண்ணலாம். I think education பொறுத்த வரைக்கும் we have conducted a lot of programs. I can very proudly say that we have 1,000 plus students, architects, and teachers who are part of us. We completed IGBC green certification program on Panirno, which was a very big hit with 90 plus people. So in the certification program, within the college, it's very difficult for us to do it within the college. We have to do it outside the college. Then we did a program called GIS, Geographic Information System, which is actually used for developing cities, countries, states. In the map use பண்றாங்க, governments are using it, private organizations are using it, M-Plan, civil engineers, எல்லாருமே வந்து கூட படிச்சாங்க along with architects. GIS a very renowned software. Then we also taught many people Rhino and Grasshopper. Also அது வந்து எப்படின்னா, நம்ம imagine பண்ண முடியாத forms create பண்றதுக்கான ஒரு software. And the software workshop was conducted by TASA online for all of these kids to come back to us. Then we also did something called BIM. BIM வந்து building information modeling சொல்லுவாங்க. உலகத்தை ரூல் பண்ற சாஃப்ட்வேர் இதுதான். BIM தெரிஞ்சிருந்தா நல்ல சாலரிஸ்க்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு, நிறைய ஒர்க் பண்றதுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு, குளோபல் இண்டஸ்ட்ரியில ஒரு சேஞ்ச் இருக்கு. So all this is possible with BIM. We had BIM architecture which we did, and that was also very exciting. We had 250 architects who we registered as BIM certified. TASA we also organized many students to go to different architecture offices, போய் பார்க்க முடியும், போய் இன்டராக்ட் பண்ண முடியும், போய் பேச முடியும். This is renowned architect Jason sir and then Sanjay Moy sir, and also visiting different architecture buildings. So India college students in India travel pandana, we also help them to go and visit these important places. We invite different architects to come on board, industries to come on board. Ipo நம்ம bookல படிக்கிற மெட்டீரியல் வந்து நமக்கு actually வந்து current marketல available இருக்காது. It will be a little outdated. So we invite different industries, ரொம்ப high tech இருக்கிற industries-லாம் டைரக்ட்டா வந்து students ஓட interact பண்ணி இந்த materials பத்தி பேசுறதுக்கு we create a lot of opportunities.
teachers training program ஒன்னு conduct பண்ணோம். This is architect Neelkanth Chaya sir, one of the biggest, greatest teacher in the country. அவர் சென்னை வந்திருந்தாரு. So India full ஒரு 25 architects நாங்க choose பண்ணி train பண்ணிருந்தோம் to be better teachers. We did the same thing with architect Yatin Pandya sir as well. அவரும் ஒரு renowned architect. If you can just note down these names, it will be very helpful for you. And India la மட்டும் இல்லாம we have also started going global. So we are having colleges like UTM, IIUM, Heriot Watt in Dubai, AUS in Dubai. So Dubai and Malaysia we currently have good relationship with. And அவங்க எல்லாருமே எங்க programs attend பண்றாங்க, எங்க கூட work பண்றாங்க. We are finding to do new programs with them. In terms of events, we've been doing a lot of events as well. Unnati Ratnana or award show was done here. The first time lifetime achievement award for an architect. It was the Council of Architecture, IAMR organizations. TASA only did it. We had the COA president on the award for the architect. Rajaraval sir was one of the greatest Indian architects, modern architecture. So he was there and it was a great moment. Or 1,000+ architects on the program visit பண்ணாங்க. அவரோட movie screening ல இருந்தாங்க, government offices வந்திருந்தாங்க. So TASA does things to inspire us. So architects get inspired by what we do. Students க்கு ஒரு competition host பண்ணினோம் with a huge cash prize which is called thesis. நான் சொன்னேன் இல்லையா final yearல ஒரு thesis பண்ணுவோம்னு சொன்னோம் இல்லையா, அந்த thesis competition all India level இருந்து we had around 33 colleges with 105 entries and we shortlisted 3 top students. அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய cash prize கொடுத்தோம் from TASA with renowned architects from all over India. Currently with Amada Surabhi Architects and the Greater Chennai Corporation we are doing government projects. Students க்கு வந்து இப்போ governmentல projects design பண்றதுக்கான ஒரு opportunity create பண்ணிட்டு இருக்கோம். இது ஒரு bus shelter competition for which there was a cash prize again, and then we had ஒரு community hall வந்துட்டு இருக்கு சென்னை. இந்த ரெண்டு ப்ராஜெக்ட்ஸ்மே சென்னைக்குள்ள வந்துட்டு இருக்கு. We are presenting it to the government. So this is something we are doing new more than what is relevant. So that is what we have been working. We did something called Future of Architecture, which is an online program which we did. COVID முடிச்சோன architecture என்ன நிறைய doubts இருந்துச்சு. So we started inviting a lot of architects to come online and talk very strongly and very interestingly. And from that we have now moved to offline mode. We February we had architect Chitra Vishwanath ma'am, female architects கேட்டிங்க, அவங்க பேரை நோட் பண்ணிக்கங்க. One of the biggest, greatest Indian architects on sustainability. We had architect Vilas Avchat sir, who is the IAA president, who was there with us in March. And then we had we have built HQ. Of course, they are our collaborators in Chennai where we conduct these events and talks. And most recent event is this yesterday. Employments, I think I've already spoken about ARC jobs. Already we've shown the website, so we can go to the upcoming events that we're doing. So this is something I wanted to talk to you about. This is an exhibition of the work of Mindspace Architects. So we have a separate poster because Naraya slots வந்துட்டு இருக்கு. So we have created an opening for young students like you who can come. The entire week is already booked. But next Saturday, we are opening this exhibition for you guys. You can also register. Aya can circulate their registration form and get the details. எதுக்காக அந்த exhibition ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்னா, Sanjay Moy sir is one of the greatest architects in India. And அவர் வந்து நேத்து எங்க கூட சென்னையில இருந்தாரு. So April 20th, you can all join with us. We'll have a curated exhibition. இவரோட ஒர்க்ஸ் பார்க்கிறதுன்றது ரொம்ப பெரிய விஷயம். It's something that nobody gets to do. அவரோட டாக் நேத்து நடந்துச்சு நேத்து ஈவினிங் and it was actually full house. Audience க்கு உட்கார்றதுக்கே இடம் இல்ல. And TASA has been doing it. It's a free event. And next Saturday we have a slot. Shabad, if you can invite all the students, get them on program மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். ஏன்னா இவரோட ஒர்க்ஸ் பார்க்கறது வந்து ரொம்ப பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஆல்சோ பிரிங் யுவர் பேரண்ட்ஸ் இஃப் யூ டோன்ட் மைண்ட். இட் வில் பி கிரேட் லேர்னிங் கர்வ் ஃபார் தெம். ஏன்னா இவரோட பேனல்ஸ் எல்லாம் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிருக்கோம். This is the TASA Instagram page. Some of the things that yesterday we had this opening that happened. This is some of the videos from the panel. அவரோட எக்ஸிபிஷன் புட் ஃபார்வர்ட் பண்ணதோட வீடியோஸ், வெரி பியூட்டிஃபுல் ஈவென்ட். We were so happy to be able to do that. இதெல்லாம் அவரோட பேனல். ஸோ அவரோட ஒர்க், அவர் ஸ்கெட்ச் பண்ணது, அவர் வரைஞ்சது, அவரோட ப்ராஜெக்ட்ஸ் பத்தின டீடைல்ஸ், இது எல்லாத்தையுமே பில்ட் HQ எக்மோர் நாங்க போட்டிருக்கோம். And it's in Chennai Egmore, so you can all come in any time. And this is Sanjay Moy sir. அவர் பக்கத்துல ஒரு பேனல், கிரேட் மூமெண்ட், ரொம்ப ரொம்ப இமோஷனலா இருந்துச்சு எல்லாருக்குமே. இது அவர் தான் going through it. And this is me and our team. So this is him seeing with the top architects of Chennai. So அவர் பின்னாடி இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா முரளி முருகன் சார் இருந்தாரு, சுனில் சார் இருந்தாரு. Great people were there. We were very excited. So we did this as TASA and it is free to students. Since many students are interested about architecture, we want to showcase this to them. So please come on board on Saturday. And one more thing that we have been now doing, we do a lot of events for architects. Architects க்கு நிறைய workshops conduct பண்றோம். AutoCAD workshop, BIM workshop எல்லாமே வரப்போகுது. But ரொம்ப முக்கியம் வந்து in TASA we have a separate opening that we've created for NATA students, because now NATA has become a little interesting and technical. So I'll show you some of the highlights that we do every day. We post 1 or 2 interesting questions on our TASA Insta page. So you can follow the TASA Instagram. And every day we ask some intelligent questions. Since we are all architects, I think it's called No Arc அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஐடியா.
இது யாரு இந்த கோட் சொன்னாங்க, இந்த மாதிரி questions, part of, you can just go to slide. So this is a very interesting questions. Every day we have some questions that we are posting just to interact with the audience. See, architecture is a beautiful program. It's also a very exciting and interactive program. So I think you all can have more to learn. So we will share the TASA Instagram link in the chat now. Our team will share it and everyone can just register. You can share it. I think you will be able to share it. Yes, sir. We'll So share. that you know what happens in TASA. That will change the way that you're looking at things. So that is what TASA does. TASA is trying to change the way education, படிப்பு, and practice, the way business of architecture happens in the country. And we are going on a global platform. நிறைய events இருக்கு. We have an international studio also that's coming up in end of April. Next week, there is an international studio that is planned with the UTM Malaysia. This is the BIM workshop. Unnati Ratna. Many events are coming up. I think we'll call of the presentation. So I think that's how it is. So that's what TASA does. TASA is changing the way we're looking at architecture, and we're very proud and excited and happy to be. So I invite all the students, Chennai Egmore, you can come at 11 o'clock. We will have architects there who will guide you through the entire exhibition. It will be a great learning. So please make sure that you're there on Saturday. Other days, slots are already full. So freedom of Saturday, 11 o'clock, if you can come to Build HQ Egmore, and it will be a great learning. So that's about TASA. And share the TASA link. Yeah. Definitely, sir. I'll definitely share now, sir. Sir, I have one doubt. Like a final doubt or a question கேட்டிருக்காங்க sir. Like, is there any possibility of getting government jobs for architects? Definitely. See, CPWD, PWD, every government department. Okay, இப்படி நான் கேட்கிறேன், எல்லா கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் ஒரு ஆபீஸ் இருக்கா இல்லையா ஷாபாத்? இருக்குங்க சார். ஒரு பில்டிங் இருக்கா இல்லையா? இருக்கு சார். நீங்க அந்த கவர்மெண்ட் ஆபீஸ் பில்டிங்க பாத்திருக்கீங்களா? அந்த பில்டிங் தானே ரெகக்னிஷன். எஸ். இன்கம் டாக்ஸ்ல ஆர்கிடெக்ட்ஸ்க்கு வேலை இருக்குங்க, SBIல வேலை இருக்கு, RBIல வேலை இருக்கு, RBI குவார்டர்ஸ் டெவலப் பண்றதுல ஒர்க் இருக்கு, PWD இருக்கு. Tell me one industry which does not need a building. Probably an architect might not be there, but அவங்களும் அந்த மெட்டால ஒர்க் பண்றேன்னு சொல்லி இப்ப மெட்டாவர்ஸ் உருவாக்கி இருக்காங்க. So there is jobs everywhere. Corporates are hiring, government is hiring, Telangana government is hiring planners, Tamil Nadu government is changing its master plan. CMDA website, Instagram page போய் பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு 30 architects மேல இப்ப ரெக்ரூட் பண்ணிருக்காங்க. There is jobs. And government is the biggest feeder of jobs. Government விட ஒரு பெரிய ஆர்கனைசேஷன் கிடையாது, அவங்கள அளவுக்கு ப்ராஜெக்ட்ஸ் யாராலையும் பண்ண முடியாது. So there is hundreds of jobs available. Do you know chief architect னு ரோல் இருக்குங்க. அந்த ரோல் வந்து for past so many years there was no architect to fill that role in the PWD, and now only they fill that role up. Jobs are there. Government has so many jobs. Council of Architecture jobs இருக்கு, central government departmentல jobs இருக்கு, நிறைய work இருக்கு. Like I said, please remember this number, students. We are only 1.4 lakh architects. We need 2 crore architects. So jobs are there left, right, and center. There's no doubt about that. Fine, sir. So that's all, sir. நிறைய doubts regarding architecture நாட்டா வந்திருக்கு. So that I can handle, sir. Last for half an hour of session I'll be saying, sir. Take it forward. So any more doubts about the job, you can all register for ArcJobs, arcjobs.in. Register பண்ணாவே you'll get to know all the doubts clarified by regarding your placement, regarding the jobs or whatnot. So I think that should clarify your doubts. Follow us on Instagram. You'll get more information. There will be more events that we're coming and planning. And I think be active. And I just would like to end with saying that architecture is a passionate program. You will not be bored if you enjoy it. You will not feel tired. You will enjoy working. So one of the very senior professors told us that if you don't enjoy architecture, then there is something wrong where you're studying architecture. So you will definitely enjoy where you study. If you study in the right place, you'll enjoy architecture like anything. And I hope all of you become architects, and all the best for your future. Thank you. Thank you so much, sir. So ரொம்ப என்ன சொல்றது, லைக் ஆர்கிடெக்சரை பத்தி இவ்வளோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குங்கிற நிறைய பேருக்கு தெரியாது. அதுதான் இங்க வந்து எவ்ரி இயர் தே காட் ஸ்டக் அப்படின்னா என்கொயரிஸ் ஆர் தேர், பட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அந்த அவேர்னஸ் இல்லாததுனால அதை ரீச் அவுட் ஆகல. பட் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா எக்ஸ்பிளைன் சச் அ வே, அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லா ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் பத்தி, எம்ப்ளாய்மெண்ட் பத்தி, அண்ட் ஆஸ் எ டாஸாவா நீங்க என்னென்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்கிறதையும் யூ ஹவ் பியூட்டிஃபுல்லி எக்ஸ்பிளைன், சார். அண்ட் டாஸாவோட லிங்க் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நம்ம ஷேர் பண்ணிட்டோம். அனுப்பிச்சிருங்க. ArcJobs ஓடது அனுப்பிச்சிருங்க. So that they will know, the biggest doubt they have is about jobs. And parents இது ஒரு நியாயமான டவுட் தான், but I think true sir. Fine. இப்போ ஐடி முடிச்சு ஒரு 30,000 சேலரி கிடைக்குது, ஆர்கிடெக்சர் முடிச்சு என்ன கிடைக்கும், என்ன சஸ்டெயின் ஆக போறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து வேற எங்கேயுமே யூ கேனாட் கெட் இட், பிகாஸ்
சாரா இருந்தாலும் சரி, டாஸாக இருந்தாலும் இவ்வளோ வருஷம் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் அவங்களுக்கு கிடைச்ச அந்த எக்ஸ்போஷர் தான் உங்களுக்கு இப்போ சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஸோ யூ கெட் அன் ஐடியா லைக் ஆர்கிடெக்சர் பற்றி உங்களுக்கு ஒரு பெரிய கிளாரிட்டி கிடைச்சிருக்கும். தென் அந்த ஆர்கிடெக்சர் படிக்கிறதுக்கு என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குங்கிறது நெக்ஸ்ட் லைல I'll be sayingமா. Yes, and Fine. also, Ahmad, I want to say something. You know, I really would like to congratulate IR for doing these kind of programs. And this is the need of the hour. You know, Council of Architecture, every college, everyone is looking forward to do the awareness. So congratulations. And I also, you know, got to know from our friends that, you know, there are top scorers who are coming from NATA, from IR. So congratulations on that also. Thank you Doing so the good much. work. So it's good that, you know, you're not stopping with just teaching the basics. You're looking at exposure, you're teaching them good things. So, and this year also, we hope to have, you know, more toppers coming out of IAC. So, all the best. And Definitely, sir. do well. In the Mari Nariya Pannunga. And thank you for this opportunity from TASA as well. And all the best for all the works that you're doing. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you, sir. It was very insightful to all of us. We are glad to have you grace this occasion. We hope everyone is getting clear about architecture. Next, now we move into the session of NATA JEVR and the changes in NATA 2024. What exactly is it all about? And to explain that, we have Mr. Ahmad Sabat, founder and CEO of IR, and we will start the session to clearing the doubts in architecture with architect research. And I am extremely delighted in calling upon Mr. Ahmad Sabat, CEO and founder of IR, to address the gathering. So hi dear students, once again. ஸோ ஆர்கிடெக்சர் அப்படிங்கிற ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான கோர்ஸ் பற்றி நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம். ஸோ சார் வந்து ரொம்ப லைக் டீடைல்டான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நமக்காக கொடுத்திருந்தாரு. அண்ட் அதில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னவா இருந்துச்சுன்னா, இவ்வளோ ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு, இவ்வளோ ஃபீல்டுக்குள்ள நம்மளால போக முடியும். ஜஸ்ட் 1 minute. மேக் மீ ஸ்பாட்லைட். ஓகே, ரிமூவ் ஆல் தி ஸ்பாட்லைட். ஸோ இவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லான ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குங்கிறது நமக்கு இப்போ தெரிய வந்திருக்கு. அண்ட் அது போக இந்த ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான கோர்ஸ் ஜாயின் பண்றதுக்கு we have a few steps. as a 10th 11th 12th ஸ்டூடெண்ட்ஸா நீங்க உள்ள ஜாயின் பண்றதுக்கு we have a few steps. Fine. ஸோ அந்த ஸ்டெப்ஸ் என்ன அப்படிங்கறத நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம். Fine. So I'll just share my screen. ஸோ ஆர்கிடெக்சர் 5 வருஷ கோர்ஸ். இந்த கோர்ஸ் படிக்கிறதுக்கு we have a 2 mandatory exam. So dear students, இவ்வளவு நேரம் சார் வந்து ரொம்ப ப்ராக்டிக்கலா எல்லாத்தையும் சொன்னாரு. தியரட்டிக்கலா சில விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதா. அண்ட் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் ஆல்சோ ஐ எம் கெட்டிங். ஸோ மேக் இட் ஃபுல் ஸ்கிரீன் ப்ளீஸ். ஓகே, ஸோ IARC is an architecture NATA JEBR exclusive coaching center, and we are like architecture 5 வருஷ கோர்ஸ் படிக்கிறதுக்கு we have NATA as well as JEE paper 2. Fine. So NATA exam எதுக்காக, JEE paper 2 exam எதுக்காக நம்ம சொல்லிடுறோம். ஸோ JEE paper 2. ஸோ நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆல்ரெடி NATA எழுதி இருப்பீங்க. நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து JEE பேப்பர் 2 இனிமே நெக்ஸ்ட் இயர்ல எழுத போறவங்க இருக்கலாம். நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் NATA ஒரு அட்டெம்ப்ட் எடுக்கலாம், NATA ப்ரிப்பேர் பண்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கலாம். ஸோ எல்லாத்துக்குமான காமன் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஐ வில் பி சேயிங் டு யூ. ஸோ ஆர்கிடெக்சர் வந்து இந்தியாவில படிக்க we have 2 options. The one is called NATA and the other is called JEBR. ஸோ JEEங்கிற எக்ஸாம் நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும். எதுக்கான எக்ஸாம்? That is for studying architecture in Central Government Funding Institute. இந்தியால 18 colleges இருக்கு. NIT Trichy, NIT Calicut, SPA Delhi, SPA Vijayawada. 18 Central Government Funding Institutes. If you want to study architecture, you need to mandatorily clear the exam called JEE paper 2. We all know that JEE paper 1 or exam இருக்கு. That is for studying engineering in NIT and IIT. JEE paper 2 is for exclusively studying architecture in NITs, IITs and SPS. The JEE paper 2. This is one set. The next option is called NATA, National Aptitude Test for Architecture. So in the entrance exam conduct பண்றது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா COA Delhi, Council of Architecture Delhi. So சார் சொல்லியிருந்தார் இல்லைங்களா, COA தான் இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்றாங்க. ஸோ உங்களோட NATA எக்ஸாம்ல இருந்து ஆர்கிடெக்சர் எஜுகேஷன்ல இருந்து நீங்க ஆர்கிடெக்சர் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க உங்களுக்கான சர்டிபிகேஷன் நம்பர் கொடுக்குற வரைக்கும் இட் கோயிங் டு பி ஹேண்டில் பை தி COA Delhi. Fine. So இந்த NATA எக்ஸாம் எதுக்காக கண்டக்ட் பண்றாங்க அப்படின்னா டு மெஷர் தி ஆப்டிடியூட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்.
உங்களோட அப்சர்வேஷன் ஸ்கில், டிராயிங் ஸ்கில், கிரியேட்டிவிட்டி, மென்டல் எபிலிட்டி, ஆர்கிடெக்சரல் அவேர்னஸ், வெதர் யூ ஆர் ஃபிட் டு ஸ்டடி ஆர்கிடெக்சர் ஆர் நாட் அப்படிங்கிறத ஜட்ஜ் பண்ணுறதுக்காக இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்றாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ JEE paper 2 is for NITs and IITs and SPS, and NATA is for all the other colleges except NITs, IITs and SPS. ஓகேங்களா? ஸோ NATA மூலியமா NITs and IITs குள்ளே போக முடியாது, JEE paper 2 மூலியமா மற்ற காலேஜ்குள்ளேயும் வர முடியாது. ஸோ JEE paper 2 is the all India exam and all India counseling. NATA is the all India exam, but applying to the each state and each university we need to apply separately. ஸோ ஆர்கிடெக்சர் தான் கெரியர்னா ஐஆருக்கு பொறுத்த வரைக்கும் நாட் ஓன்லி இன் கோச்சிங். ஸோ கோச்சிங்கை தாண்டி அன்டில் யூ ஜாயின் த கைடன்ஸ், என்னென்ன கைடன்ஸ் இருக்கோ எல்லா கைடன்ஸ்லையுமே வந்து லைக் த்ரூ அவுட் த கைடன்ஸ் வில் பி காலேஜ் அப்ளை பண்றது, எந்த ஸ்டேட்ல போய் படிக்கணும்னாலும் எந்த யூனிவர்சிட்டிஸ்ல போய் படிக்கணும்னாலும் கண்டிப்பா ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங் வி கோனா கைட் யூ இன் ரைட் வே. ஸோ எலிஜிபிலிட்டி ஃபார் ரைட்டிங் த NATA எக்ஸாம் அண்ட் ஃபார் ஸ்டடிங் ஆர்கிடெக்சர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 10th + +2 முடிச்சிருக்கணும். 12th பிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, மேக்ஸ் வந்து கண்டிப்பா உங்களோட ஒரு மேண்ட்ரி குரூப்பா இருக்கணும். முன்னாடி வந்து பிசினஸ் மேக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேன் ஆல்சோ ஸ்டடின்னு இருந்துச்சு. பட் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, மேக்ஸ் கம்பல்சரியா இருக்கணும். அண்ட் ஆஸ் வெல் 10th + 3 years ஆஃப் டிப்ளமோ. 10th முடிச்சு 12th முடிச்சு 2 years டிப்ளமோ பண்ணா நாட் சஃபிஷியன்ட். 10th + 2 years ஆஃப் 10th + 3 years ஆஃப் டிப்ளமோ பண்ணியிருந்தா மட்டும்தான் யூ ஆர் எலிஜிபிள் ஆஃப் ரைட்டிங் த NATA எக்ஸாம் அண்ட் ஆஸ் வெல் ஸ்டடிங் ஆர்கிடெக்சர். ஓகேங்களா? When to start preparation? So the eligibility for preparing is to start preparing from the day you decided to pursue architecture. நீங்க ஆர்கிடெக்சர் உங்க கெரியர்னு முடிவு பண்ண as immediately you can start your preparation. நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஈவன் இப்போ கிளாஸஸ் போயிட்டு இருக்கு ரைட் நோ இன் கோயம்புத்தூர், பிரான்ச், திருச்சி, சென்னை, மதுரை, கொச்சின் அண்ட் ஆல் இந்தியா லெவல்ல ஆன்லைன் கிளாஸஸ்லயும் கிளாஸஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். NATA 2025-2026க்கு இப்பவே மோர் தென் ஒரு 125+ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் பர்சூயிங். அண்ட் அது போக NATA 2024க்கு 454 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ படிச்சுட்டு இருக்காங்க இந்த வருஷம் மட்டும் ஐயா இருக்கலாம். பிகாஸ் வேர் தெர் இஸ் எ குவாலிட்டி தெர் வில் பி அ குவான்டிட்டி அப்படிங்கிற கான்செப்ட்ல ஈச் அண்ட் எவ்ரி சப்ஜெக்ட்ஸ்க்கு செப்பரேட்டா ஃபேக்கல்டிஸ் இருக்காங்க, டிராயிங்க்கு ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்க, ஜெனரல் லேப்டாப் ஹெச்ஆர்ஸ், இந்த மாதிரி ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஸ்டாஃப்ஸ் கொடுக்கறனால வி ஹேவ் அ குட் ரிசல்ட் ஆஸ் வெல். ஸோ அதனால 10th 11th இருந்தே ப்ரிப்பேர் பண்றாங்க எக்ஸ்க்ளூசிவா JEE paper 2. பட் NATA தான் உங்களுக்கு இப்பதான் இதை பத்தி தெரிய வந்திருக்குன்னா நோ வரி, டோன்ட் வாண்ட் கெட் வரி. டெஃபினட்டா நான் சொல்றேன், நீங்க இப்ப 12th முடிச்சிருக்க ஸ்டூடெண்ட் இருந்தா கூட we have a biggest opportunity called NATA. இந்த NATA மூலியமா நம்மளால உள்ள போக முடியும். ஸோ இந்த எக்ஸாம் எதுக்காக கண்டக்ட் பண்றாங்கன்னு சொல்லிட்டோம், இந்த எக்ஸாம் எதுக்குன்னு சொல்லிட்டோம். ஸோ எனி காலேஜ், இட் மே பி அ டீம்டு யூனிவர்சிட்டி ஒரு autonomous காலேஜ், கவர்மெண்ட் காலேஜ், கவர்மெண்ட் affiliated காலேஜ், எந்த காலேஜ்ல எனி டைப் ஆஃப் சீட் நம்ம போறதா இருந்தாலும் we need to write and qualify the exam called NATA is the mandatory. மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டால போறதா இருந்தாலுமே NATA எக்ஸாம் எழுதி அதுல குவாலிஃபைட் ஆகாம நம்மளால போக முடியாது. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட். So the state universities, deemed universities, government affiliated colleges, government aided colleges, autonomous college, private universities, self-financing, any college, we need to write the exam called NATA. For the central government funding institute, we need to write the exam called JEE paper 2. Paper 1 க்கு paper 2 க்கு என்ன டிஃபரன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா, paper 1 consists of physics, chemistry, maths, and paper 2 consists of general aptitude, architecture, maths, drawing. So நீங்க நினைக்கலாம் எதுக்கு நான் இதுக்கு கோச்சிங் வரணும், why it's a mandatory to come for coaching அப்படின்னா, the subject what you are studying in the 10th, 11th, 12th is entirely different from the subject and syllabus of the NATA and JEE paper 2. நீங்க 11th and 12th படிக்கிற எந்த சப்ஜெக்ட்டுமே இந்த எக்ஸாம்ல கேட்க மாட்டாங்க. ஒரு ஆர்கிடெக்சர் படிக்கிறதுக்கும் ஒரு ஆர்கிடெக்ட் ஆவறதுக்கும் என்னென்ன ரிக்வயரா இருக்கோ அதுதான் இட் கோயிங் டு பி ஆஸ்க் இன் தி எக்ஸாமினேஷன். ஸோ தட்ஸ் த ரீசன் யூ ஆர் சப்போஸ் டு கம் ஃபார் எ கோச்சிங். ஸோ எக்ஸாம் பேட்டர்ன் பார்த்தீங்கன்னா டயக்ராமட்டிக் ரீசனிங், நியூமெரிக்கல் ரீசனிங், வேர்பல், சிச்சுவேஷனல் ஜட்ஜ்மெண்ட், லாஜிக்கல். மேபி இந்த டேர்ம்ஸ் வந்து டெக்னிக்கலி ரொம்ப பெருசா உங்களுக்கு தெரியலாம். ஃபைன். உங்களுக்கு 12th and 11th படிக்காத டேர்ம்ஸா கூட இருக்கலாம். பெர்ஸ்பெக்டிவ் டிராயிங், அப்சர்வேட்டிவ் டிராயிங். ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பை எ ப்ரொஃபஷனல் அண்ட் ட்ரெயின்ட் இன்ஸ்டிடியூட் டெஃபினட்டா உங்களால வந்து யூ கேன் ஏபிள் டு கெட் அ குட் ஸ்கோர் இன் அ ஷார்ட் ஸ்பேன் ஆஃப் டைம் இந்த NATA எக்ஸாம். இப்போ 12th படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட் இருந்தீங்கன்னா NATAக்கு வி ஹேவ் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஜூலை வரைக்கும் எக்ஸாம் இருக்கு. NATAவோட சேஞ்சஸ் பத்தி நான் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல சொல்றேன் நான். அண்ட் 11th, 10th ஒரு இப்போ 12th முடிக்கிற படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருந்தீங்க அப்படின்னா யூ ஹேவ் அ பிக்கஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி as well as earlyராகவே உங்களோட ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். வி ஹேவ் அ வீக்கெண்ட் கிளாஸஸ் as well. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஐல் பி மூவிங் டு தி NATAவோட எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஸ்லைட்ஸ்குள்ள போறேன் நான். நியூ சேஞ்சஸ் இன் NATA 2024. மேக் இட் a big screen. So that about NATA, I already said Council of Arbitration conduct பண்றாங்க, எதுக்காக கண்டக்ட் பண்றாங்கன்னு. I just say the only the exam pattern மட்டும் நான் சொல்லிடுறேன் நான். ஸோ ஸ்கெடியூல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வருஷத்துல இருந்து என்ன சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னா, எனி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேன் ரைட் மேக்ஸிமம் ஆஃப் 3 attempts in a year. ஒரு வருஷத்துல they can write 3 attempts. அந்த மார்க்குக்கு we have a validity of 2 years. ஓகேங்களா? முதல்ல ஒரு ஃபிக்ஸட் டேட் கொடுத்துப்பாங்க, அந்த டேட்ல எக்ஸாம் நடக்கும் NATA எக்ஸாம். இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா
ஏப்ரல்ல இருந்து ஜூலை வரைக்கும் on all Saturdays and Sundays we have examinations. All Saturdays and எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு 1 வீக்குக்கு முன்னாடி ரெஜிஸ்டர் பண்ணி you can write the examination. எல்லா Saturday Sundays we have examination. So அந்த எழுதணும்னா we'll get a result in another 4 days. Fine. So நீங்க ஆர்கிடெக்சர் படிக்கணும் இந்த வருஷம் நினைக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நாட் எக்ஸாம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இப்போ ஓப்பன்ல இருக்கு. ஜூலை இஸ் த லாஸ்ட் டேட் ஆஃப் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். ஜூலை 16th வரைக்கும் எல்லா Saturday Sundaysமே எக்ஸாம் நடக்க போகுது. A person can write 3 attempts and the 3 attemptல which is the best score that going to consider as your valid score. So session 1 morning ஒரு செஷன் நடக்கும், ஆஃப்டர்நூன் ஒரு செஷன் நடக்கும். ஸோ லோக்கலி இருக்கிற காலேஜஸ்ல தான் வந்து எக்ஸாம்ஸ் நடந்துட்டு இருக்கு. எல்லா டாப் மோஸ்ட் சிட்டிஸ்லயுமே எக்ஸாம் சென்டர் கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் this is a syllabus 200 mark நாட்டா எக்ஸாம் நடக்க போகுது. ஸோ பார்ட் 1 இஸ் அ டிராயிங் அண்ட் காம்போசிஷன் டெஸ்ட். ஸோ ஆல்ரெடி எங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எழுத ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. டாப் மோஸ்ட் மார்க் ரிசல்ட் இப்பவே வந்துட்டு இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் லாட்ல எழுத ஆரம்பிச்சாங்க. 2 years தான் ப்ரிப்பேர் பண்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் they started preparing now. ஈவன் கிராஷ் கோர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட எழுத ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ அந்த அளவுக்கு ப்ரிசைஸ் தான் போயிட்டு இருக்கு. அண்ட் ஆப்டிடியூடோட மார்க் அவுட் ஆஃப் 120ல 110 வரைக்கும் மார்க்ஸ் நமக்கு இப்பவே வந்துருச்சு. ஸோ டிராயிங்கும் சேர்ந்து வரும்போது எவ்ரி இயர் வி ஆர் லைக் ஆல் இந்தியா லெவல்ல டாப்பர்ஸ் தான் இருக்கும். தமிழ்நாடு லெவல்ல ரேங்கிங்ல டாப் மோஸ்ட் 6 years ரேங்கிங் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஸோ கண்டிப்பா இந்த வருஷம் டாப் மோஸ்ட் ரேங்கிங்ல வந்துடும். டிராயிங் அண்ட் காம்போசிஷன்ல பாத்தீங்கன்னா காம்போசிஷன் கலர் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் 25 மார்க். ஸோ டிராயிங் கொஸ்டின் கொடுத்துருவாங்க. ஸோ இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஆன்லைன் அண்ட் ஆஃப்லைன் டெஸ்டா இருக்கும். ஆப்டிடியூட் எல்லாமே ஆன்லைன்ல நடக்கும். டிராயிங் எல்லாமே ஆஃப்லைன்ல. we need to draw in a physical paper. அதை ஸ்கேன் பண்ணி அவங்க சென்ட் பண்ணுவாங்க and invigilate பண்ணி it will be getting back to as a mark. Composition and color. செகண்ட் வந்து sketching and composition. அண்ட் தேர்ட் வந்து 3D composition. 3D composition அப்படின்னா situation based test. நமக்கு வந்து ஃபார்ம்ஸ் கொடுத்துருவாங்க. I'll just show it in the later. ஃபார்ம்ஸ் கொடுத்துருவாங்க. அந்த ஃபார்ம்ஸை யூஸ் பண்ணி அவங்க கொடுக்குற பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் டிசைன் அந்த பேசிஸ்ல we need to compose it. அண்ட் அதை வந்து எக்ஸாமினர் வந்து போட்டோ எடுத்து they will be sending to the அப்லோட் பண்ணுவாங்க நம்ம போர்ட்டல. அதை இன்விஜிலேட் பண்ணி நமக்கு மார்க்காக கிடைக்கும். ஸோ டிராயிங் இஸ் ஃபார் 80 மார்க் அண்ட் ஆப்டிடியூட் இஸ் ஃபார் 120 மார்க். ஸோ அதில் வந்து ரெண்டா பிரிச்சிருக்காங்க. விஷுவல் ரீசனிங், லாஜிக்கல் ரீசனிங், ஜெனரல் நாலேஜ், ஆர்கிடெக்சர் அண்ட் டிசைன், லாங்குவேஜ் இன்டர்பிரேஷன், டிசைன் சென்சிட்டிவிட்டி, டிசைன் திங்கிங் அண்ட் நியூமெரிக்கல் எபிலிட்டி. ஸோ இது வந்து இருக்கு. ஸோ எம்சிக்யூ தான். இதில் நெகட்டிவ் மார்க்ஸ் கிடையாது. நாட்டாவை பொறுத்த வரைக்கும் there is no negative mark. only sectional cut off தான் இருக்கு. அதாவது டிராயிங்ல தனியா கிளியர் பண்ணும், ஆப்டிடியூட்ல தனியா கிளியர் பண்ணும் அண்ட் ஓவரால் தனியா குவாலிஃபை ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு கிரைட்டீரியா இருக்கு. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஸோ குவாலிஃபைங் கிரைட்டீரியா ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான். ஸோ ஆப்டிடியூட்ல மினிமம் we need to score 30 mark out of 120. டிராயிங்ல we need to score 80 markல like 20 mark we need to score. And overall mark out of 200 we need to get a 70 mark. ஓகேங்களா? This is called sectional cut off. லைக் ஒரு 3 yearsக்கு முன்னாடி இந்த ஆப்ஷன் இருந்துச்சு. அப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து 80 மார்க் எடுத்தாங்க வேற கோச்சிங் சென்டர்ல படிச்ச ஸ்டூடெண்ட். ஸோ அவங்க வந்து நாட் குவாலிஃபைடு ரிசல்ட்டோட வந்தாங்க. பார்க்கும்போது he got score 70 in the aptitude. Aptitude எவ்வளவு ஸ்கோர் பண்ணிருக்கணும் 30, but he scored 70. ஓகே, ஓவரால் எவ்வளவு ஸ்கோர் பண்ணிருக்கணும் 70, he scored 80. அந்த ரெண்டு கிரைட்டீரியா அவர் குவாலிஃபைங் ஆயிட்டாரு. பட் மெயின் கேட்டகரி டிராயிங்ல வந்து 20 மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணும், he scored only 10 மார்க்ஸ். ஸோ அதனால டிஸ்குவாலிஃபை. பட் ஐஆருக்கு பொறுத்த வரைக்கும் 70 மார்க் எடுக்கிறதுக்காக இங்க யாருமே வரல. we are aiming more than 120 and 130 பிளஸ்க்கு மேல we are aiming on it. கண்டிப்பா எங்களால கொடுக்க முடியும். பிகாஸ் we have a study and sketch materials. so an ASEAN smart classrooms, quality faculty. so இந்த மாதிரி ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே we are providing. sketch materials கொடுத்துட்டு இருக்கோம், நாட்டாக்கான புக்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் அண்ட் JEE மெட்டீரியல்ஸ். அந்த மாதிரி A to Z எல்லா ஸ்டடி அண்ட் ஸ்கெட்ச் மெட்டீரியல்ஸும் ப்ரொவைட் பண்றோம். அண்ட் we have an exclusive app. ஸோ அதில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் லாகின் பண்ணிக்கலாம். லாகின் பண்ணி ஸ்டூடெண்ட்ஸோட அசைன்மெண்ட், அசஸ்மெண்ட், அவங்களோட மார்க் டெஸ்ட், அவங்களோட மார்க்ல இருந்து எல்லாமே they can able to access it. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்மா. அந்த நாட்டாவை பொறுத்த வரைக்கும் 3 அட்டம்ப்ட்ல பெஸ்ட் ஸ்கோர் எடுத்துக்கலாம். நீங்க 1 வீக்குக்கு முன்னாடி ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம். நாட்டா ரிகார்டிங்கா என்ன டவுட்ஸ் இருந்தாலும் கோச்சிங்கை தாண்டி if you want to register for NATA, you can come to IARC office and you can register with us. ஃப்ரீயாவே நாங்கள் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி கொடுக்குறோம். ஜேஇயோட ஜோசா கவுன்சிலிங், இல்லை தமிழ்நாட்டில் எங்கே கவுன்சிலிங் அப்ளை பண்ணும், இல்லை கேரளாவில், கர்நாடகாவில் காமட் கே கவுன்சிலிங், குஜராத்தில் ACPC கவுன்சிலிங், மகாராஷ்டிரா கவுன்சிலிங், இந்த டாப் மோஸ்ட் டீம்டு எது அப்ளை பண்ணாலும் we are readily available. எங்களோட டெலிகிராம் சேனல், இன்ஸ்டாகிராம்லையும் we are very 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 updated. ஸோ எக்ஸாம் சென்டர்ஸ் வந்து கோயம்புத்தூர்ல மேஜர், தமிழ்நாட்டில் மேஜரான எல்லா சிட்டிஸ்லையுமே இருக்கு. சென்னை, கோயம்புத்தூர், மதுரை, தஞ்சாவூர், சேலம், கன்னியாகுமரி, திருச்சி, வெள்ளூர், இந்த மாதிரி மோஸ்ட் சென்டர்ஸ் இருக்கு. அண்ட் இப்போ சென்டர்ஸ் இம்ப்ரூவ் அண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. அண்ட் எக்ஸாம் எழுதுற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே ரொம்ப ஒரு பாசிட்டிவான ரிசல்ட்டோட வந்துட்டு இருக்காங்க. கண்டிப்பா டெஃபினட்டா இந்த வருஷம் டாப்பர்ஸ் தான் கண்டிப்பா ஆல் இந்தியா லெவல்லையும் நம்பர் 1 மார்க் இந்தியாவிலிருந்து இருக்கும். நெக்ஸ்ட், அப்ளிகேஷன் ப்ராசஸ் வெரி ஈஸி. நீங்களே ஓனர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணலாம், எங்களுக்கு கால் பண்ணி கைட் பண்ணலாம்.
we can able to guide you, or else நீங்க documents எடுத்து இங்க ஆஃபீஸ் வந்தீங்கன்னா கூட will be helping you to register now. Next. Okay, I'll just jump into the JEE slides. So நாட்டா சொல்லிட்டோம், நாட்டாவோட சேஞ்சஸ் பத்தி சொல்லிட்டோம். நெக்ஸ்ட் வந்து JEE பேப்பர் 2 சொல்லி and glimpse of IIT சொல்லி we gonna wind up. So JEE பேப்பர் 2 எக்ஸாம் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி NITs and IITsல படிக்கிறதுக்காக 2 attempt எக்ஸாம் நடக்கும். அதாவது இந்த வருஷம் ஆர்கிடெக்சர் படிக்கணும், 24ல ஆர்கிடெக்சர் படிக்கணும் NIT IITல நினைச்சீங்கன்னா நீங்க எக்ஸாம் எழுதியிருந்தா மட்டும் தான் பாசிபிள். பிகாஸ் 2 attempt ஆஃப் எக்ஸாமே இட்ஸ் என்டையர்லி ஃபினிஷ். ஸோ அதனால ரெஜிஸ்ட்ரேஷனும் எக்ஸாம் எதுவுமே இல்லை, ஒன்லி இந்த ரிசல்ட் மட்டும் தான் பெண்டிங். பட் இப்போ நீங்க வந்து 10th 11th படிக்கிற ஸ்டூடெண்டா இருக்கீங்க, இல்லைன்னா 12th நாங்க எழுதிட்டீங்க, எனக்கு NIT IITல ஸ்பெசிஃபிக்கா படிக்கணும்னா you need to wait for 1 year. இல்ல 10th 11th 12th படிக்கிறீங்க, 25 26ல நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ண போற ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருந்தீங்கன்னா டெஃபினட்டா we have an opportunity. Next slide. JEE ஓட syllabus and pattern மட்டும். So these are the colleges which comes under JEE paper 2. NIT Trichy, NIT Calicut, NIT Hampur, Patna, Raipur, Roorkela, Jaipur. Next. So these are the 18 colleges. SPA Bhopal, SPA Vijayawada, SPA Delhi. These are the 18 colleges which comes under JEE paper 2. JEE paper 2 exam நம்ம எதுக்காக எழுதுறோம்னா only for these colleges we are writing on it. ஓகேங்களா? Next. So number of subjects like இப்ப பாத்தீங்கன்னா I will just jumping into the syllabus of the JEE paper 2 examination. JEE paper 2 examination வந்து 400 marksக்கு நடக்கும். ஓகேங்களா? 400 மார்க்ல 100 mark வந்து mathematics, 200 mark வந்து general aptitude and architecture aptitude, 100 mark of drawing. Total 400 mark. But JEE paper 2 பொறுத்த வரைக்கும் negative marks இருக்கு. I'll just show it. Next. Next. Okay. So 400 markல mathematics வந்து 25 question. Each question carry 4 mark. So 25 into 4 100 mark. Aptitude பார்த்தீங்கன்னா 50 questions, 50 into 4 200 mark and drawing is for 100 mark. Same நாட்டா மாதிரி தான் ஆன்லைன் ஹாஃப் ஆஃப்லைன் ஹாஃப் இருக்கும். சேம் திங் 3 hours of exam duration பண்ண போறோம். பட் இதுல நெகட்டிவ் மார்க்ஸ் இருக்கு, அதுல நெகட்டிவ் மார்க் கிடையாது. பட் இதுல மேக்ஸ் வந்து இன் டெப்தா இருக்கும். 11th and 12th CBSE மேக்ஸ் இருக்கும் and it going to be JEE paper. பட் நோ வரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ், மேக்ஸ் எல்லாம் அவ்வளோ ரிசர்ச் பண்ணி லாஸ்ட் ஒரு 10 years என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் என்னென்ன டாபிக்ஸ்ல இருந்து கேட்கறாங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணி பயங்கரமா ஒரு சைட் மேப் போட்டு டிசைன் பண்ணிக்கோ. ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னால மேக்ஸுமே ஈஸியாக அட்டன் பண்ணி குவாலிஃபை ஆக முடியுது. லாஸ்ட் இயர் மட்டும் 38 students out of 100 students வந்து 38 students got placed into the NITs and SPAs. Out of 80 seat of NIT Trichyல 16 students are from IR. So we have been visiting, அங்க போயிருந்தோம். ஸோ அப்போ பார்க்கும்போது அவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து NIT Trichyல இருந்தாங்க. We were very happy. So these are the colleges placed in the portfolio. உங்களுக்கு ஐயா கொடுத்து அனுப்பிச்சு இந்தியாவில் இருக்கிற டாப் மோஸ்ட் காலேஜஸ்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து JEE பேப்பர் 2 மூலியமா பிளேஸ் ஆயிருக்காங்க. அண்ட் நாட்டா மூலியமாவும் நிறைய டாப் மோஸ்ட் காலேஜஸ்ல இன்சைட் த தமிழ்நாடு அண்ட் ஆல்சோ அவுட் சைட் த தமிழ்நாடு நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து த்ரூ அவுட் இந்தியா அண்ட் ஈவன் அப்ராட்ஸ்ல கூட இந்த வருஷம் ரைட் நவ் JEE பேப்பர் 2ல டாப்பரா இருக்க ஸ்டூடெண்ட் அண்ட் நாட்டை எழுத போற ஸ்டூடெண்ட் வந்து she got placed into the Eindhoven University, Netherlands. So she has been our student for the last 2 years படிச்சிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அவங்க அப்ராட்ல போய் படிக்கணும்னு ரொம்ப எய்ம்டா இருந்தாங்க. பட் அப்ராட்ல போய் படிக்கிறதுக்கு நாட்டா JEE பேப்பர் 2 மார்க் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்காது. பட் இங்க அவங்க எடுத்த 2 years of trainingல she made a portfolio. அந்த போர்ட்ஃபோலியோ மூலியமா she has ended இந்தியால இருந்து 16 பேர் ஐந்தவன் யூனிவர்சிட்டி அப்ளை பண்ணாங்க. தமிழ்நாட்டுல இருந்து 2 பேர் அப்ளை பண்ணிருந்தாங்க. அண்ட் ஒன்லி இந்தியன் இந்த வருஷம் she got placed is ரினியூ வைஷ்ணவின்னு சொல்லி ஐந்தவன் யூனிவர்சிட்டி நெதர்லாண்ட்ல ஒன் ஆஃப் த டாப் மோஸ்ட் யூனிவர்சிட்டி. ஸோ அதுல பிளேஸ் பண்ணாங்க. அவங்க பேரண்ட்ஸ் நேற்று வந்திருந்தாங்க. they were very happy. அந்த ஒரு 2 years of கோச்சிங் அண்ட் ட்ரைனிங் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்துச்சு. அவங்களோட பர்சனல் இன்டர்வியூக்கும் காலேஜ் கண்டக்ட் பண்ண போர்ட்ஃபோலியோ செலக்ஷன் ஆஃப் டெஸ்ட்லயும் they got placed and 2 more students got placed in Birmingham and Leeds University and UKல they got placed. அதுவும் இந்த வருஷம் படிச்சுட்டு இருக்கும்போதே அகாடமிக்ஸ் ஆஃப் செப்டம்பர் இன்டேக்கு அவங்க அப்ளை பண்ணி they started and even though அவங்க நாட்டா JEE பேப்பர்ல நல்ல மார்க் வச்சிருக்காங்க அண்ட் இந்தியாவில் இருக்கிற காலேஜும் அவங்க ட்ரை பண்ணி as well as அவங்க அப்ராட்லயும் வந்து பிளேஸ் ஆயிருக்காங்க. ஸோ லைக் இங்க என்ன கன்வே பண்ண வரேன் அப்படின்னா லைக் ஈவன் அந்த ஐஆர்கோட கோச்சிங் வந்து உங்களை காலேஜ் ஜாயின் பண்ற வரைக்கும் எல்லா கைடன்ஸும் கைட் அண்ட் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வி காட் இட் லைக் காலேஜஸ் எது பெஸ்டா இருக்கும்னு சூஸ் பண்றது அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ ஆல்ரெடி ரீவ் சார் சொன்ன மாதிரி கண்டினியூஸ் ஒரு 8-9 years ஃபீல்டு எப்படி இருந்தாலுமே எந்தெந்த காலேஜஸ்ல வந்து மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸ் ஃபில் ஆயிருக்கு அண்ட் ஒன்லி ஒன் திங் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட கேட்டா 2 விஷயம் தான் சொல்லுவான். தைரியமா இந்த பக்கம் வரலாங்கோ இல்ல தயவு செஞ்சு இந்த பக்கம் வந்துடாதீங்கன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி தான் வி ஹாவ் அ database of like 10,000 plus IR camps வந்து throughout India and abroadsல இருக்கிற எல்லா டாப் மோஸ்ட் காலேஜ்லயுமே இருக்காங்க. யூ நேம் எனி காலேஜ்
வில் கிவ் த நம்பர் ஆஃப் தி காலேஜ். லைக் ஸ்டூடெண்ட் அங்கே படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட் அவங்க கிட்ட கேட்கலாம் ஃபெசிலிட்டிஸ் எப்படி இருக்கு, எக்ஸ்ட்ரா என்ன விஷயங்கள் பண்றாங்க, ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ஒர்க் ஷாப்ஸ் எப்படி பண்றாங்க. ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் த சிலபஸ் என்ன பண்றாங்கன்னு நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். அண்ட் we are ready to guide you in a good way to reach the right destination of colleges. ஸோ ஸ்கூல்ல இருந்து ஒரு ஆர்கிடெக்சர் போற வரைக்கும் இவ்வளவு ப்ராசஸ் இருக்கு. நாட் அ ட்ரைனிங், நாட் அ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன், டெஸ்ட் அண்ட் செலெக்ஷன், applying for counseling, not a result and scorecard, not an exam, hall ticket, cut-off calculation, rank inquiry, counseling from school till you join the architecture. We will be guiding you in the right way. So no worry about it. So kandipa enganala vandu throughout the guidance we can able to give you. Fine. Next slide. So about IR. So glimpse of IR போயிடலாமா? So IR just ஒரு 2 minutesல நான் முடிச்சிருவேன். about IR மட்டும் பத்தி சொல்லி. So IR க்கு வந்து we have branches in கோயம்புத்தூர், திருச்சி, சென்னை, மதுரை and கொச்சின். ஓகேங்களா? லாஸ்ட் 6 இயர்ஸா ஆல் இந்தியா லெவல்ல ஃபர்ஸ்ட் மார்க் எடுக்கிற கேட்டகரியில வந்துட்டு இருக்கோம். அண்ட் டிஎன்இஏ பிஆர் ரேங்கிங், காமட் கேர் ரேங்கிங், செப்ட் ரேங்கிங் அப்படின்னு சொல்லி எல்லா ரேங்கிங்லயும் 1 to 3rd பொசிஷனுக்குள்ள ரிப்பீட்டடா வந்துட்டு இருக்கோம். டிஎன்இஏ பிஆர் ரேங்கிங்ல லாஸ்ட் 6 இயர்ஸா. ஜஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். So these are our JEE BR toppers. These are our NATA toppers. Next. Okay ma. So top most கடந்த 6 வருஷமா தமிழ்நாடுல ஒரு வருஷமா இருந்தா ஓகே. அப்ப 6 இயர்ஸா by the support of all everyone 6 இயர்ஸா வந்து டாப் மோஸ்ட் ரேங்க் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்கிங்கே கண்டினியூஸா டிஎன்ஏ பிஆர் ரேங்கிங்ல வந்துட்டு இருக்கோம். அண்ட் ஹோப்ஃபுல்லி இந்த வருஷம் இருப்போம். அண்ட் வி ஹேவ் பிரான்ச் இன் கோயம்புத்தூர், திருச்சி, சென்னை, மதுரை, கொச்சின் அண்ட் ஆல் ஓவர் வேர்ல்ட் வேர்ல்ட்ல இருந்து ஆன்லைன் கிளாஸஸ் வந்து நாட்டாக்கு அட்டென்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அண்ட் தீஸ் ஆர் அவர் கிளாஸ் ரூம்ஸ் வெல் டிசைன். ஒரு ஆர்கிடெக்சர் காலேஜ்க்கு உள்ள போறதுக்கு முன்னாடி அவங்களுக்கு அந்த அட்மாஸ்பியர் எப்படி இருக்கணும், அந்த ஆம்பியன்ஸ் எப்படி இருக்கணுங்கிறதுக்காக ஈச் அண்ட் எவ்ரி பிரான்ச் ஆர் டிசைன் இன் சச் வே. ஏசி கிளாஸ் ரூம்ஸ் தான் அண்ட் ஐஎஃப்பி பேனல்ஸ், இன்டராக்டிவ் ஃபிளாட் பேனல் யூஸ் பண்ணி தான் கிளாஸஸ் கண்டக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ரொம்ப ப்ரொடக்டிவா. அண்ட் இப்போ சிலபஸ் எப்படி இருக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி we are training the students. We have a mock test as well. அண்ட் நான் சொன்ன மாதிரி எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸ்க்கும் we have a separate staff and faculties இருக்காங்க. ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கு, அவ்வளோ மாக் டெஸ்ட் இருக்கு. அண்ட் ஐஆரோட வெப்சைட்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா லாஸ்ட் இயரோட ஓப்பனிங் அண்ட் க்ளோசிங் ரேங்க் ஆஃப் பிஆர் காமட் கே கவுன்சிலிங்கோட இருக்கு, அண்ணா யூனிவர்சிட்டி கவுன்சிலிங் இருக்கு, ஜோசா கவுன்சிலிங் எல்லாமே இருக்கு. இன் டீடைல்டா நான் ரொம்ப டெப்தா வந்து சிலபஸ்குள்ளேயும் கொஸ்டின்ஸ்குள்ளேயும் நான் போக விரும்பாத காரணம் நீங்க ஒரு ஐடியால வந்திருக்கீங்க. ஓகே போலாமா வேண்டாமா, ஆர்கிடெக்சர் படிக்கிறதுக்கு என்ன ஃபியூச்சர் அண்ட் ஸ்கோப் இருந்தா போகலாம், லைக் என்ன டேலண்ட்ஸ் இருந்தா போகலாம் அப்படிங்கிற நிறைய மைண்ட் செட்ல வந்திருப்பீங்க. ஸோ ஒன்ஸ் யூ ஜாயின் டெஃபினட்டா வி கேன் ஏபிள் டு கிவ் யூ அ டீடைல்டு நாலேஜ் அண்ட் சிலபஸ். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஸோ வி ஹேவ் அன் அவுட்டோர் ஸ்கெச்சிங் இருக்கு, வெளியே பக்கத்துல இருக்கிற ஆர்கிடெக்சர் ஃபர்ம்ஸ் போறோம், ஆர்கிடெக்சர் காலேஜ் விசிட்ஸ் போறோம், அவுட்டோர் ஸ்கெச்சிங் அங்க நிறைய விஷயங்கள் நம்ம கத்துக்கிறோம். லைக் நெக்ஸ்ட். ஸோ இந்த மாதிரி இதெல்லாமே ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஒர்க்ஸ் பண்றோம், அவங்கள ரெகனைஸ் பண்ணி அவங்களுக்கான அவார்ட்ஸ் கொடுக்குறோம். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பண்ண ஒர்க்ஸ் ஒரு 10th லெவல். ஸோ யாருமே ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஆர்டிஸ்டா வர்றது கிடையாது இங்க, பட் ப்ரொஃபஷனல் ட்ரெயின்ட் ஆர்டிஸ்ட் இங்க ட்ரெயின் பண்றாங்க. ஸோ அதனால கண்டிப்பா தே ஆர் ஏபிள் டு டூ இட் இன் வெரி குட் வே. எங்களோட இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா அவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஒர்க்ஸ் டெய்லி கிளாஸஸ்ல என்ன போயிட்டு இருக்குங்கிறதையும் we are daily posting on it. அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட எக்ஸ்போஷருக்காக எல்லா ஸ்டேட்ல இருக்கிற டாப் மோஸ்ட் யூனிவர்சிட்டிஸ் அண்ட் டாப் மோஸ்ட் ஆர்கிடெக்சர் காலேஜ் விசிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். எதுக்காகனா அங்க போய் அங்க கிளைமேட் எப்படி இருக்கு, கல்ச்சர் எப்படி இருக்கு, அங்க நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸை மீட் பண்றோம். இஃப் யூ டோன்ட் மைண்ட் கைண்ட்லி ஷேர் தி இன்ஸ்டாகிராம்ல நிறைய காலேஜ் வி ஹேவ் பீன் டு மகாராஷ்டிரா அண்ட் கர்நாடகா அண்ட் தமிழ்நாட்டில் டாப் மோஸ்ட் காலேஜஸ் விசிட் பண்ணியிருக்கோம் சென்னையில. அண்ட் அதை பத்தி நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும்னாலும் யூ கேன் surf through our Instagram pages as well. I'll just show one video and we'll wind up. So நிறைய ஈவெண்ட்ஸ் கண்டக்ட் பண்றோம், குவிஸ் காம்படிஷன்ஸ் கண்டக்ட் பண்றோம். ஸோ ஹைதராபாத்ல இருக்கிற டாப் மோஸ்ட் காலேஜஸ் அண்ட் கர்நாடகா அண்ட் டெல்லியில வந்து நிறைய ஆர்கிடெக்சர் எக்ஸ்போஸ் வந்து அட்டென்ட் பண்ணியிருக்கோம். அஃப்ரித் யூ கேன் ஷோ த டைரக்ட்லி டு த வீடியோ. அஃப்ரித் you can show the directly Reshma video as well. This one is, this is our classroom. So right now the classes are going on. So இது வந்து ஒரு recorded version of ஒரு video. ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஒர்க்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா லைக் நிறைய காலேஜஸ்ல எங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஃபீட்பேக் என்ன இருக்குன்னா ஐஆர் ஸ்டூடெண்டாக இருந்தால் ரொம்ப யூனிக்காக தெரியுறாங்க அண்ட் அவங்களோட டிராயிங் ஒர்க்ஸ் ரொம்ப யூனிக்காக இருக்குது அப்படிங்கிறது தான். ஸோ இது எல்லாமே நம்மளோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பண்ண ஒர்க்ஸ் தான். அண்ட் அவங்களோட ஒர்க்ஸ் எல்லாமே டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் அவங்களுக்கு எப்படி ஒரு வைப்ரண்டா ரிக்வயர்டா இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி கிளாஸஸ் டிசைன் பண்ணிருக்கோம். ரைட், இது கிராஷ் கோர்ஸோட பேட்சஸோட வியூ தான் நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. அண்ட் கிராஷ் கோர்ஸ் ஜாயின் படிச்சுட்டு இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ரைட் நவ் எல்லா பிரான்ச்சஸ்லயுமே வந்து 2 பேட்சஸ் ஃபுல்லா இருக்கு. 3rd பேட்ச் வந்து May 1st வீக் வந்து வி கோனா ஸ்டார்ட்.
அண்ட் வீக்கெண்ட் கிளாஸஸ்க்கு 25, 26ல நாட்டா படிக்கணும்னு நினைக்கிற நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு லைக் யூ ஹேவ் கிளாஸஸ் ஃப்ரம் திஸ் மே மந்த் உங்களோட வெக்கேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். 2 years ஆஃப் ப்ரோக்ராம் இருக்குது 10th படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு. 11th and 12th படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து 1.5 years ஆஃப் ப்ரோக்ராம் இருக்குது. இந்த மாதிரி எவ்ரி திங் உங்களோட கிளாஸஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி கஸ்டமைஸ்டாக வி ஹேவ் கிளாஸஸ் ஆஸ் வெல் now. Fine, you can stop sharing it. ஸோ இன்ஸ்டாகிராம்லேயும் வந்து டெய்லியுமே குவிஸ் காம்படிஷன்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஒர்க்ஸ் ஜஸ்ட் ஷோ இட் அப்ரித், ஜஸ்ட் ஷோ பிலோ. ஓகே, ஸோ இப்போ கிராஷ் கோர்ஸில் கரண்ட்டாக எப்படி எக்ஸாமில் கேட்பாங்களோ அதை பேஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஃபோம் கொடுத்து அதை வந்து ஒரு கம் கொடுத்து அதை பில்ட் பண்ண சொன்னாங்க. ஸோ இதெல்லாமே ப்ரெசென்ட்லி கிராஷ் கோர்ஸில் வந்துட்டு இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பண்ணுற ஒர்க். நெக்ஸ்ட் ஓகே, இந்த மாதிரி வந்து அவங்களே ஷேப்ஸ் பண்ண வச்சு அவங்களே வந்து பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் எலமெண்ட் பேசிஸ்ல வந்து நம்ம பண்ண வச்சுட்டு இருக்கோம். ஓகேம்மா, எஸ். ஸோ இஃப் யூ ஹவ் எனி டவுட் ரிகார்டிங் தி நாட்டா அண்ட் ஜேஇ பேப்பர், ஐம் கெட்டிங் மெனி கொஸ்டின்ஸ். ஸோ அந்த கொஸ்டின்ஸ் நான் சொல்றேன். அஃப்ரித்மா, you can switch off the video and make iPad as a spotlight, then I can easily able to see the questions. Okay, so make it as a spotlight. Okay. So new changes in NATA பத்தி நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன். ஸோ நியூ சேஞ்சஸ் பற்றி சொல்லிட்டோம். 200 மார்க் இருக்கு. 70 மார்க் இஸ் த குவாலிஃபைங் மார்க். நெகட்டிவ் மார்க்ஸ் கிடையாது. செக்ஷனல் கட் ஆஃப் இருக்கும். டிராயிங்ல 2 கொஸ்டின் இருக்கும் அண்ட் காம்போசிஷன் பேஸ்டு ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும்னு சொல்லியிருக்கோம். ஓகே, ஐம் கெட்டிங் அ கொஸ்டின் லைக் நம்மளோட அது எல்லாமே வி ஹேவ் ஆல்ரெடி இன்ஃபார்ம்ட். ஓகே, கட் ஆஃப் கேல்குலேஷன் பற்றி கேட்டிருக்கீங்க. ஸோ ஐ டோன்ட் வாண்ட் டேக் மச் ஆஃப் யுவர் டைம். ஸோ கட் ஆஃப் கேல்குலேஷனுக்கு வி ஹேவ் அ வீடியோ. ஸோ ஐஆர்க்கில் நீங்கள் டச்சில் இருங்க. அந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு அனுப்பிச்சு கொடுக்குறோம். 12th ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருந்தீங்கன்னா, டிப்ளமோ ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருந்தால் எப்படி, மெட்ரிகுலேஷன் அண்ட் சிபிஎஸ்சிக்கு எப்படி இருக்குங்கிறது என்டையர்லி நம்ம சொல்லியிருக்கோம். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு விஷயம் லைக் இப்போ ஐஆர்க்கு பொறுத்த வரைக்கும் மற்ற எல்லா இன்ஸ்டியூட்டிவ் விடையும் யூ ஆர் டூயிங் இன் அ ப்ரீமியம் அண்ட் ப்ரெஸ்டீஜியஸ் வே. ரொம்ப குவாலிட்டியாக ஆர்கிடெக்சர் அப்படின்னா அதுக்கு நாட்டா ஜேஇக்கான ப்ரெஸ்டீஜியஸாக வி ஆர் டூயிங் இட். ஸோ நிறைய பேர் கேட்குறாங்க சார், ஃப்ரீ கோச்சிங் இருக்குது, யூடியூப்ல கோச்சிங் இருக்குது, ஆர்கிடெக்சர் காலேஜஸ்ல கோச்சிங் இருக்குது, ஃபீஸ் ரொம்ப லெஸ்ஸாக இருக்காங்க. சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஒரு விஷயத்த குவாலிட்டியாக ரொம்ப சூப்பர்பாக கொடுக்கணும்னா அவ்வளோ ஃபேக்கல்ட்டிஸ் அண்ட் அவ்வளோ ஃபெசிலிட்டிஸ் கொடுக்கணும்னா கண்டிப்பாக ஃபீஸ் அந்த அளவுக்கு அஃபோர்டபுளாக தான் இருக்கும் கண்டிப்பாக. ஸோ நிறைய பேர் கேட்கக்கூடிய விஷயம் அதுவாக தான் இருக்குது. ஒரு சிங்கிள் ஸ்டாஃப் வச்சு ஒரு சிங்கிள் மெட்டீரியல் வச்சு பண்ணக்கூடிய கிளாஸஸ் கிடையாது. அவ்வளோ ஒரு ப்ரிசைஸ்டாக நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். டவுட்ஸ் ஆக்சுவலி பேரண்ட்ஸ் வெயிட்டிங் திங்க் பேசுங்க. application 1 minute please. So when will the classes start? New batch கேட்டிருக்காங்க. மே மந்த்ல இருந்து நியூ பேட்ச் ஸ்டார்ட் பண்றோம். அண்ட் ஒரு சின்ன விஷயம் இந்த ஃபீஸ் ரிகார்டிங்கா நான் சொல்லணும்னு நினைச்ச விஷயம் என்னன்னா, நம்ம இன்னைக்கு எங்கேயாவது ஒரு காலேஜ்ல ஃப்ரீயா கோச்சிங் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா நம்ம அங்கே போற ஒரு மினிமல் ஃபீஸ்ல கொடுக்குறாங்க, இல்லை உங்க கோச்சிங் ஃபீஸை காலேஜ் ஃபீஸ்ல அட்ஜஸ்ட் பண்றாங்க அப்படின்னா, ஒரு நல்ல காலேஜ், ஒரு டாப் மோஸ்ட் காலேஜ் யாருமே வந்து நாட்டா கோச்சிங் கண்டக்ட் பண்ணுங்கிற அவசியம் இல்லை. ஆட்டோமேட்டிக்கா தே ஃபில் த அட்மிஷன்ஸ். பட் எங்க அட்மிஷன் லேக் ஆகுதோ, எங்க குவாலிட்டி இல்லோ, அவங்க தான் தே யூஸ் டு கண்டக்ட். அங்கேயே படிக்க வச்சு அங்கேயே மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டால போட்டுருவாங்க. பட் நம்ம ஐஆர் பொறுத்த வரைக்கும் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் கோட்டா மூலியமா உள்ள போகணும் அப்படிங்கிறது தான் we are planning on it. ஃபைன். ஸோ ரொம்ப நல்ல மார்க் எடுக்க வச்சு ஒரு கவர்மெண்ட் கோட்டால போகணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்க வந்து காமட் கே மூலியமா இப்போ கர்நாடகாவில் ஒரு காலேஜில் போய் ஜாயின் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க. இப்போ ஆர்வி இல்லை பிஎம்எஸ் எம்எஸ் ராமே எடுத்துட்டீங்கன்னா அவங்களோட டெவலப்மெண்ட் கேபிடேஷன் ஃபீஸே 15 to 20 lakhs சார்ஜ் பண்றாங்க. இயர்லி 4 to 5 lakhs சார்ஜ் பண்றாங்க. ஆனால் அதே சீட்டை நல்ல ஒரு நாட்டா மார்க், நல்ல ஒரு 12th மார்க் மூலியமா நீங்க கட் ஆஃப் கால்குலேட் பண்ணி நீங்க கவர்மெண்ட் கோட்டா மூலியமா போனீங்கன்னா யூ வாண்ட் பே இயர்லி 2 to 2.5 lakhs. ஸோ கிட்டத்தட்ட 5 வருஷத்துல ஒரு 20-25 lakhs உங்களுக்கு சேவ் ஆகுது. அது எப்படின்னா பை த நாட்டா மார்க். ஸோ அதுக்காக யூ கோன் இன்வெஸ்ட் அப்படிங்கிறது தான் எங்களோட கான்செப்ட். அந்த குவாலிட்டிக்காக நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ண போறீங்கிறது தான். ஸோ ஆர்கிடெக்சர் உங்க கெரியர் அப்படின்னா ஐஆர்க் இஸ் கோயிங் டு பி தி ரைட் பிளேஸ். ஸோ அடுத்த கொஸ்டின், சார் இஸ் டீசன்ட் ஸ்கோர் இன் நாட்டா இனஃப் டு ஜாயின் குட் காலேஜ் ஈவன் இஃப் யூ ஹேவ் லோ மார்க் இன் 12th? ஸோ 12th மார்க்கை விட நாட்டா மார்க் இஸ் 3 times கிரேட்டர் தானா இருக்கு. ஓகேங்களா? 12th மார்க்கை நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணி எடுப்போம், நாட்டா மார்க்கை ஆஸ் இட் இஸ் அப்படியே நம்ம எடுத்துக்குவோம். ஸோ அதனால நாட்டா அப்படிங்கிறது 12th முடிச்ச ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் 12th படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் இட்ஸ் a ரீபர்த், ஒரு ரீ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மாதிரி. மற்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு 12th மார்க் தான் அவங்க கெரியர், 12th மார்க் தான் அவங்க காலேஜ். பட் நாட்டாவை பொறுத்த வரைக்கும் டெஃபினட்டா நான் சொல்றேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஒரு ரீ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. உங்களால வந்து ஒரு 60 மார்க் நீங்க 12th எடுத்திருந்தா என்ன கட் ஆஃப் கிடைக்குமோ தட் கேன் பி காம்பன்சேட் பை தி
20 மார்க் ஆஃப் நாட்டா எக்ஸாம். 20 மார்க் நாட்டால எடுத்தா யூ கேன் பி ஏபிள் டு டூ இட். ஃபைன். ஸோ அந்த அளவுக்கு நாட்டா மார்க்ஸ்க்கு இம்பார்ட்டன்ட் இருக்கு. 12th மார்க் முடிஞ்சாச்சு, நம்ம எழுதி முடிச்சிட்டோம். பட் ஒன்லி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வி ஹேவ் இஸ் நாட்டா. அந்த நாட்டாவை நம்ம பெஸ்ட்டாக பண்ணிட்டோம்னா கண்டிப்பா யூ கேன் ஏபிள் டு கெட் இன் டு டாப் மோஸ்ட் காலேஜஸ். எனி அதர் டவுட்ஸ் அஃப்ரித்? ஸோ ஆல்ரெடி இப்போ நிறைய பேர் ஏஐ பற்றி கேட்டிருந்தீங்க, நிறைய டெக்னாலஜிஸ் பற்றி கேட்டிருந்தீங்க. ஸோ நான் ஐ எம் வைண்டிங் அப் பை லாஸ்ட் ஃபைனல் பாயிண்ட். ஸோ என்னதான் டெக்னாலஜி டெவலப் பண்ணாலும், எவ்வளோதான் ஏஐ டெவலப் ஆனாலும், எவ்வளோதான் வந்து டெவலப் பண்ணாலும், ஒரு 4 ஃபீல்டு கேனாட் பி ரீப்ளேஸ் பை மெஷின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜிஸ். இப்போ வந்து இப்போ ஒரு ஜேசிபி யூஸ் பண்ணி ஒரு 50 பேர் ஒர்க் பண்ணுற இடத்துல வந்து ஜஸ்ட் ஜேசிபி வந்து ஒரு கிளீனிங் ஒர்க் பண்ணுது. பேங்க் செக்டார் போனீங்கன்னா இன்னைக்கு எல்லாத்துக்குமே மெஷின்ஸ் வந்துருச்சு. பட் தென் 4 ஃபீல்ட் விச் கேனாட் பி ரீப்ளேஸ் பை மெஷின்ஸ் அப்படின்னா ஒரு 4 ஃபீல்டு மட்டும்தான் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஃபீல்டு வந்து மெடிக்கல் ஃபீல்டில் எவ்வளோ ரொபாட்டிக் டெக்னாலஜிஸ் எவ்வளோ டெவலப் ஆனாலும் மெஷின் cannot be replaced by, like humans cannot be replaced by machines. The second field, teachers. எவ்வளோ டெக்னாலஜி அண்ட் எவ்வளோ ஜூம் ஆன்லைன் என்ன டெவலப் ஆனாலும் we need a faculties or teachers to handle the students and the classes. The third thing, chef. அந்த ஒரு குக்கிங் ஃபீல்டில் என்ன இருந்தாலும் we need எவ்வளோ டெக்னாலஜிஸ் டெவலப் ஆகி என்ன ஓவன் வந்தாலும் எது வந்திருந்தாலும் மைக்ரோ ஓவன் வந்திருந்தாலும் we need a chef. அதே மாதிரி தான் ஃபோர்த் ஃபீல்ட் இஸ் கால் ஆர்கிடெக்சர். ஸோ இந்த 4 ஃபீல்டுமே 6th சென்ஸை யூஸ் பண்ணி இன்ஸ்டன்ட் ப்ராப்ளம் சால்விங்ல ஒர்க் ஆகிற ஃபீல்ட். அந்த டைம்ல எப்படி இருக்கு? ஸோ அப்போ ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்றாங்க, அப்போ அந்த ஹியூமனோட பாடி கண்டிஷனை பேஸ் பண்ணி we need to take an instant decision. அதே மாதிரி லைஃப் டீல் பண்ற விஷயம், ஒரு டேஸ்ட் பார்க்குறோம். ஸோ ஹியூமன் ஃபீலிங்ஸோட ஹியூமன் விஷயங்களோட இருக்கிற அந்த 4 ஃபீல்ட் எவ்வளோ டெக்னாலஜிஸ் டெவலப் பண்ணோம். டெக்னாலஜியை வந்து நம்ம ஃபீல்டுக்கு ஆக்சசிபிளா மாத்திக்கலாமே தவிர்த்து அந்த ஃபீல்டை அழிக்கக்கூடிய விஷயமா கண்டிப்பா இருக்க போறது கிடையாது. ஃபைன். ஸோ டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஒரு நல்ல ஒரு ஃபீல்டு ஆர்கிடெக்சர், அதை பத்தி ஒரு பயங்கரமான ஐ ஓப்பனிங் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் நாட்டா அண்ட் ஜேஇ பேப்பர் 2 ரிலேட்டடாக நிறைய விஷயங்களும் நம்ம கன்வே பண்ணியிருக்கோம். இன்னும் ரொம்ப டீடைல்டான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வேணும்னா நீங்க கண்டிப்பா ஐயா காண்டாக்ட் பண்ணலாம். மை டாட்டர் இஸ் ஜஸ்ட் கோயிங் டு 10th grade. Do you have any classes for drawing? We have a drawing classes. ஒரு 3 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் 8th இருந்து வந்துட்டு இருக்காங்க. 8 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் கோயம்புத்தூர் பிரான்ச்ல 10th இருந்து வந்துட்டு இருக்காங்க. திருச்சி, மதுரை, சென்னையிலுமே வந்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ ஃபவுண்டேஷன்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி வில் பி கிவிங் யூ ட்ரைனிங். Can I join the third batch at May end? So May endல we have a 4th batch as well. So 4th batchல கண்டிப்பா நீங்க ஜாயின் பண்ணலாம். ஃபைன். இந்த அடுத்த கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா, சார் can we get a copy of the recorded session? So copy of the recorded session definitely will be giving to you. So நாட்டாவோட ரிசல்ட்டுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் ரிசல்ட் எப்போனா there is a no first attempt, second attempt, third attempt. நம்ம எப்போ எழுதுறோமோ that is our first attempt. நம்ம எக்ஸாம் எழுதுற as immediately will get the aptitude mark. Drawing mark 5 to 6 days it takes to get the result. As we have a top college like JEE, NITG, that what are the top colleges in NATA? So NATAல நிறைய colleges இருக்கு we have. So அது வந்து ரிவீல் பண்றதுக்கான இடம் இது கிடையாது. பட் we can able to guide you. பர்சனலாக நீங்கள் கால் பண்ணுங்க. we are not here to like ஐஆர்க்கையும் இல்லை ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு காலேஜ். சி யூஸ்வலாக டாஸாலேருந்து வந்து தான் எங்களுக்கு வந்து ப்ரோக்ராம்ஸ் பண்ணுவாங்க. ஃபைன். ஸோ டாஸாங்கிறது த ஆல்டர்னேட்டிவ் ஸ்கூல்ஸ் ஆஃப் ஆர்கிடெக்ட், நிறைய ஆர்கிடெக்சர் காலேஜஸ் சேர்ந்த ஒரு அசோசியேஷன் தான். ஸோ அதில் ஸ்பெசிஃபிக்காக இன்னைக்கு பேசின ரீவ்ஸ் சார் வந்து பிலாங்ஸ் டு காலேஜோட ஒரு அகடமிக் ஹெட்டாக இருக்காரு. ஸோ ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல கூட சார் வந்து அந்த காலேஜ் நேம் ரிவீல் பண்ணல, பிகாஸ் தே டோன்ட் வாண்ட். ஸோ அந்த காலேஜில் பார்த்தீங்கன்னா ஐ எம் ஜஸ்ட் கியூரியஸ் அபவுட் சேயிங் த நேம். அவங்க வந்து ஆர்விஎஸ் பத்மாவதி ஸ்கூல் ஆஃப் ஆர்கிடெக்சர்லேருந்து வந்திருக்காங்க. எங்கேயுமே எந்த இடத்துலையுமே வந்து தே டிடன்ட் ரிவீல் த நேம், பிகாஸ் அவங்க அட்மிஷன் சீக்கிங்காக எந்த ஒரு ப்ரோக்ராமும் பண்றது கிடையாது. லாஸ்ட் ஒரு 10 இயர்ஸா 40 சீட்ஸ் கான்சிக்யூட்டிவா ஃபில் பண்ற ஒரே தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற காலேஜ் அவங்களா இருக்காங்க. பட் தேர் டூயிங் இன் வெரி குட் வே. நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட கேட்கிறோம், தேர் சேயிங் ஓகே ரொம்ப நல்லா பண்றாங்க, நிறைய டாஸா மூலியமா நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் பண்றாங்க, லைக் எஜுகேஷனுக்கும் சரி எம்ப்ளாய்மெண்ட்க்கும் சரி. அண்ட் இப்போ ஆஸ் அ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆஸ்பிரண்டா இருக்கீங்க, உங்களுக்கு வரைக்கும் அவங்க எவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, எவ்வளோ வெப்சைட்ஸ்ல என்னென்ன ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்கு. வி காட் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஓகே, இப்போ வந்து பில்ட் ஹெச்கியூல நடக்கிற ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து ஐஆர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு தே ஹேவ் கிவன் அஸ் எ டேட். ஸோ இந்த மாதிரியான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அண்ட் எக்ஸ்போஜர் வேற எங்க நீங்க ஜாயின் பண்ணாலுமே கிடைக்காது. வி ஹேவ் பின் டிராவலிங் டு ஆல் த டாப் மோஸ்ட் சிட்டிஸ் டு த்ரூ அவுட் த இந்தியா. நாங்கள் டிராவல் பண்றோம். வி ஹேவ் பின் டிராவல் டு துபாயில போய் அங்கே நிறைய ஆர்கிடெக்சர் காலேஜஸ் பார்த்துட்டு வந்திருக்கோம். ஸோ அங்கெல்லாம் போய் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இது ஆப்டா இருக்கும், இது செட் ஆகும். ஸோ வி கேன் ஏபிள் டு கன்வே, வி ஆர் அ பிரிட்ஜ் ஓகே டு மேக் யுவர் வே அண்ட் ப்ரொசீஜர்ஸ் ஈஸி. ஸோ அதுக்காக ஸோ ஆர்கிடெக்சர் கெரியர்னா இங்கே கிடைக்கிற குவாலிட்டி ஆஃப் கோச்சிங் அண்ட் எக்ஸ்போஷர் வேற எங்கேயுமே உங்களுக்கு கிடைக்காது. யூ ஆர் டேம் ஷுவர் அபவுட் இட். சார் will NATA score act as a scholarship for us in some institution? அதாவது கவர்மெண்ட் கோட்டா மூலியமா போறதுக்கு they will be calculating cut off. ஸோ இப்போ இந்தியாவில் வந்து நாட்டா இஸ் a nationalized எக்ஸாம்.
applying to the each state we need to apply separately. ஸோ அதுக்காக தனி ஒரு செஷன் வச்சிருக்கோம். ஸோ நம்ம இன்ஸ்டாகிராம் அண்ட் யூடியூப் பேஜில் நீங்கள் அப்டேட்டடாக இருங்க. ஸோ எக்ஸ்க்ளூசிவாக அதை பற்றி கட் ஆஃப் கேல்குலேஷனையும் நாட்டாவோட மார்க்ஸ் எந்தெந்த ஸ்டேட்ஸில் எப்படி எப்படியெல்லாம் யூஸ் ஆகும், எந்தெந்த யூனிவர்சிட்டிஸ் அண்ட் மெயின் திங் டீம்டு யூனிவர்சிட்டிஸ் கண்டக்ட் பண்ணுற எந்த எக்ஸாம்ஸுமே நம்ம எழுத வேண்டாம். விஐடி, எல்பியூ, மணிப்பால், எஸ்ஆர்எம் இந்த மாதிரி காலேஜஸ் கண்டக்ட் பண்ணுற எந்த எக்ஸாம்ஸும் எழுத வேண்டாம். We just need to apply separately. VIT architecture, we just need to apply by our 12th and NATA mark. By our, we just need to apply it. We don't want to write any other exam than the NATA and JEE paper 2. Next. So I think I have almost answered all the questions. ஸோ எங்கேயும் போய் மினிமலான இருக்கு, இல்லை ஃப்ரீயாக கொடுக்குறாங்க, இல்லை ஒரு ஸ்டாஃப் எடுக்கிறாங்க, காலேஜஸில் கொடுக்குறாங்கன்னு சொல்லி உங்களோட அந்த பொட்டன்ஷியலான ஒரு டேலண்ட்டை நீங்கள் தப்பான ஒரு இடத்துல வேஸ்ட் பண்ணிட வேண்டாம் அப்படிங்கிறது எங்களோட ஒரு கைண்ட் ரிக்வஸ்ட். ஐடென்டிஃபை, சர்ச் ஃபார் இட், நல்ல ரிவ்யூஸ் பாருங்க, நல்ல குவாலிட்டி ஆஃப் கோச்சிங் பாருங்க, அங்கே எங்கே பெஸ்ட்டாக இருக்கோ அங்கே சேருங்க. அண்ட் ஜாயின் பண்ணலைனாலும் ஐஆர்க்குள்ள கைடன்ஸ் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும். யூடியூப் சேனல்லையும், இன்ஸ்டாலையும், டெலிகிராம்லையும் கண்டினியூ டீட்டெயில் வந்துட்டு இருக்கு. அண்ட் ஐஆர்க்கோட இன்ஸ்டாகிராம், யூடியூப், டெலிகிராம் பேஜஸும் நாங்கள் ஹேண்டில் பண்ணியிருக்கோம். ஹோப் உங்களோட 1.5 hours ஆஃப் டைமை ப்ராப்பராக யூட்டிலைஸ் பண்ணியிருக்கோம்னு நினைக்கிறோம். ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு என்ன டவுட் இருந்தாலும் நீங்கள் ஐஆர்க்கு காண்டாக்ட் பண்ணலாம். ஐஆர்க்கோட காண்டாக்ட் நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். விஷிங் வெரி 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 ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் யுவர் ஃபியூச்சர். இதை பற்றி இன்னும் டீட்டெயில்டான இன்ஃபர்மேஷனுக்கு எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். வில் பி கிவிங் டீட்டெயில்ஸ் மேம். ஸோ இந்த செஷன் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது, யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா புட்டு சேட்டில் வந்து உங்களோட ஃபீட்பேக்கு கொடுத்துட்டு யூ கேன் மேக் அ மூவ். ஸோ இது அந்த ப்ரோக்ராம் வந்து ரொம்ப அழகாக ஆர்கனைஸ் பண்ண என்டையர் டீம் மெம்பர்ஸ்க்கும், டாசா டீமுக்கும் அண்ட் ரீவ் சார் ரொம்ப தேங்க்ஸ். ரொம்ப எவ்ரி டைம் உங்களோட ப்ரெசன்டேஷன் அட்டன் பண்ணும்போது எங்களுக்கு அவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கிடைக்குது, எங்களுக்கு ரொம்ப ஐ ஓப்பனிங்காக இருந்தது சார். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ரீவ் சார் அண்ட் டாசா டீம் ஃபார் ஆல் த டீம் மெம்பர்ஸ். அண்ட் தேங்க்யூ ஐஆர் டீம் மெம்பர்ஸ் அண்ட் த கோஆர்டினேட்டர்ஸ். அண்ட் தேங்க்யூ பேரண்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஒரு சண்டே ஒரு 3 to 4 டேஸில் பிளான் பண்ண ஒரு ஈவெண்ட்டுக்கு 98 to 100 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்தாங்க. லாஸ்ட் வரைக்கும் ஒரு 80+ ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டான ஸ்டூடெண்ட்ஸும் இருந்தாங்க. அண்ட் தேங்க்யூ, விஷிங் ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் ஆல் யுவர் ஃபியூச்சர்ஸ். தேங்க்யூ மா.